Good morning to everybody here on a Sunday morning that made themselves available for this public hearing on the Water Services Amendment Bill. Moso montle go lona lotlhe bagolo ba lotlileng fano go tla go nna le seabe mo mametlelelong ya molaotlhomo wa ditirelo tsa metsi. We really appreciate you being here. Re ananela fela thata go bolole fano. I'm now going to start to ask my colleagues to introduce themselves. Jaanong ke tlile go kopa badiri ka nna gore ba ikitsise lona. And thereafter the officials from the department as well as our parliamentary officials. Mmogo le batlhankedi ba ba tswang kwa lefapheng le ba kwa palamente. Good morning, Kwemora. My name is Stephen Moore. I'm a member of Parliament's Portfolio Committee on Water and Sanitation. I come from Gauteng. Dumelang bagaetsho, leina la me ke Re Stephen Moore, mme ke leloko la komiti eno ya metsi le tlhaolelo leswe, mme ke tswa kwa Gauteng. Dumelang Thobela, Kwemora, good morning. Libitso la ka leina la me ke Sello Dithebe, member ya Portfolio Committee ya Water and Sanitation. Ke tlhaga mo Free State. Thank you. Molweni ngumluleki Dlelanga ilungu lale committee disuka eMpuma Kapa. Leina la me Dumelang bagaetsho ke Boleke Dlelane, mme ke leloko la komiti eno, mme ke tswa kwa Kapa Botlhaba. Dumelang bagaetsho, leina la ka ke Betty ke Gakilwe, ke leloko la komiti e ya Water and Sanitation, ke tswa mo Northwest ko Vryburg, ke a leboga. Dumelang bagaetsho, nna ka leina ke Betty Diale, ke leloko la komiti ya Water and Sanitation, ke rometswe ko parlamenteng ke lekoko la Economic Freedom Fighters, ke tswa mo Northwest ko Rustenburg. Good morning. Dumelang bagaetsho, nna ka leina ke Malebokobe, ke nna mololoko wa Portfolio Committee ya metsi le kelela ya Chila, yona Water and Sanitation, gae ke Limpopo. Ke a leboga. Goeiemôre dames en here. My naam is Visbin Reddy. I am from the Water and Sanitation Portfolio Committee, a member employed by Umkhonto we Sizwe Party. I hail from KwaZulu-Natal, eThekwini Municipality. Very good morning and welcome to one and all of you. Dumelang bagaetsho, leina la me ke Re Visbin Reddy, mme ke leloko la komiti eno ya metsi le tlhaolelo leswe, mme ke le kwa KwaZulu-Natal.
Good morning, goeiemorgen. I'm Leon Basson. I chair this portfolio committee, serving in this portfolio committee 12 years, and I'm from Brits Northwest. Dumelang bagaetsho, leina la me ke Leon Basson, mme ke nna modulasetulo wa komiti eno. Ke na le dingwaga di le 12 ntse ke direla mo komiting eno, mme ke moagi yo o tswang kwa toropong ya Brits mo Bokone Bophirima. Can I get the officials, please? Dumelang bagaetsho, lebitso la ka ke Thomane Manongfara. I'm an advisor to the portfolio committee. Thank you. Dumelang bagaetsho, leina la me ke Thomas Malefane, mme ke mogakolodi mo komiti eno. Sanibonani. My name is Noglunga Biase. I am a researcher for the committee. Thank you. Leina la me ke Mme Biase, mme ke mmatlisisi wa komiti eno. Molweni, igama lam ndinguLindiwe Ntsabo, ndingunobhala oncedisayo kule komiti. Enkosi. Dumela bagaetsho, leina la me ke Lydia Ntsabo, mme ke mokwaledi wa komiti eno. Good morning. Igama lam nguNosipho Bavuma, committee secretary. Dumela bagaetsho, ke nna Nosipho Bavuma, mme ke mokwaledi mo komiting eno. Good morning, Bonan Ramano, Committee Secretary. Ke dumela bagaetsho, ke Re Ramane, mme ke mokwaledi mo komiting eno. Goeiemorgen. Good morning. My name is Carmen and I'm an interpreter from Parliament. Leina la me ke mme ke moranodi go tswa go parlamente. Molweni, igama lam ndinguVuyokazi Moletsane, language practitioner yapha eParliament. Enkosi. Dumela bagaetsho, ke nna Vuyokazi Moletsane, mme ke moranodi go parlamente. Goeiemôre dames en here, my naam is Barend Matthey en ek is 'n tolk van parlement af. Good morning ladies and gentlemen, my name is Barend Matthey. I'm from the language services from Parliament. I'm an interpreter for the language combination of Afrikaans and English. And yesterday we spoke about our experience and I said I'm new at Parliament, but I've been a language practitioner for 18 years. Leina la me ke Barend Matthey, mme ke na le dingwaga di le 18 ke direla jaaka moranodi, le fa ile gore ke magoroga bošeng kwa parlamenteng, ke na le maitemogelo. Dumelang bagaetsho, nna leina la ka ke Peter Mekgwe, le nna ke direla mo ditirelong tsa go tlhopha. And then ke na le dingwaga tse di fetang tse di a mabedi mo tirong. Nna ka tlhago ke tswa mo Northwest ko Mafikeng, but la re le ko Gauteng. Dumelang bagaetsho, leina la me ke Tshiamo Mojahi, mme ke moranodi wa Setswana. Ke moagi wa mo Klerksdorp mo gae ke mo Khuma ko Maseru. So ke ikutlwa ke le mo gae fa ke le fano. Ke solofela gore ke ntšha di bofile. Dumelang, good morning, goeiemorgen. Annette Meer, the Department of Water and Sanitation, National Office, Pretoria. Dumela bagaetsho, ke nna Annette Meer go tswa ko lefapheng la bosetšhaba la metsi le kgeleloleswe. Iputse Mokino from Department of Water and Sanitation, Northwest. Ke nna Iputse Mokino go tswa mo lefapheng la Bokone Bophirima la metsi le kgeleloleswe. Dumelang, my name is Umbrani Nevondo from Department of Water and Sanitation National Office. Dumela bagaetsho, ke nna Humbulani Zondo go tswa kwa lefapheng la bosetšhaba la metsi le kgeleloleswe. Dumelang bagaetsho, nna ke Seshupo Selby Matsheka, ke ko lefapheng la metsi le kgogolego ko Mabatho. Ke na le dingwaga di ka nna 44 ke le mo governmenteng, but mo departmenteng ya water and sanitation ke na le dingwaga di le 37. Good morning. My name is Mr. Selby, and I come from Mabato in the Water and Service Department, and I've got over 37 years working in the Department of Water and Sanitation. Dumelang bagaetsho, ke nna Peter Mogosetso, ke tswa ko Department of Water and Sanitation, mo Northwest. Greetings, I'm Mr. Peter Bogosetso from the Department of Water and Sanitation in Northwest. Thobela, ka leina ke Lerato Mabotja, ke tswa Department of Water and Sanitation, Mabatho. Good day, my name is Lerato Mabotja, and I come from the Water and Service Department in Mabato.
Then also this morning we have Khosi here. Khosi, I'm not sure how to pronounce your surname. Ntsinugang, I'm not sure that's correct. Can you maybe just stand up? Ka tlotlo re tla kopa gore Kgosi Ntshenogang a tle a eme ka dinao baagi ba go bone. Thank you very much. Welcome, Khosi. Welcome to the tribal authority as well. You're more than welcome this morning. Ra go amogela Kgosi mmogo le ba ba tswang ko ntlong ya setso. Then we also have councillors here today, and a special welcome to Councillor Ramapele, MMC for Finance. Gape re na le bakhanselara re kopa go amogela ka diatla tse pedi mo khanselara Ramapele o tswa ke MMC wa tsa ditšhelete. Good morning, welcome. Then I've got Councillor Kromhout. Good morning, Councillor, welcome. Mmogo le mokhanselara Kromant ra go amogela mokhanselara Madume. Thank you. Any other councillors present here today? A go na le mokhanselara ope yo mongwe yo le gore teng fano? No, thank you very much. And who's the other one? Bagaetsho dumelang, re na gape le parliamentary liaison officer ya rona ya Northwest Province, Mme Granny Sopo Sengwe. Ga wa introduce mma? We also have Mayor Granny Soposeng, who's our community liaison officer from Parliament. You're more than welcome. Thank you, ma'am. We are now going to start, and I'm requesting that my colleague next to me, Honorable Lilanga, do the opening remarks. Jaanong re tlile go simolola mme nka kopa motlotlegi Dlelanga yo bapileng le nna gore a tle a dire mafoko a pulo. Now I'm going to speak English to show people that I speak different languages. Jaanong ke tlile go bua Seesemane fela gore ke bontshe baagi gore ke kgona go bua dipuo tse di farologaneng. And I want to start by give a special greetings to our chairperson, the honorable members, the traditional leadership, our officials, and all of you present here today. Mme nka rata go dumedisa ka tlotlo modulasetulo wa rona maloko mmogo le nna a komiti eno batlhankedi ba ba leng fano le bogosi le bothati ba setso mmogo le lona lotlhe ba gaetsho ba le gore le teng fano. I'm happy that in this Sunday morning, the hall is full and we're talking about water and sanitation. Ke itumetse thata gore ka letsatsi la tshipi re bona holo eno e tletse fela thata mme re tlile go bua ka kgang ya botlhokwa ya metsi le kgelelo leswe. But in the main, we are dealing with water services amendment bill. Mme selo sa konokono se re tlile go lepalepana le sone ke molaotlhomo wa ditirelo go mametlela molaotlhomo wa ditirelo tsa metsi. You know, when we say a bill, it means it's not an act. And a bill also is a process that takes us to an act. Wa bona fa o re molaotlhomo ga o bui ka molao go na le mo molaotlhomo ke tsamaiso e dirang gore sengwe se fetoge go nna molao. In most cases, a bill is engaged with an intention to solve a problem. Go le gantsi go nna le ditherisano ka molaotlhomo boikalelo bogolo e le gore re kgone go rarabolola mathata a ka nnang teng. And this bill is to ensure that the law that was done on 1997, in particular, its shortcomings are being addressed. Mme molaotlhomo ono o ikaeletse gore mathata ape kgotsa diphoso dipe tse di nnileng teng ka molao o ne wa tlhomiwa ka 1997 mathata ano a kgona go rarabolola. And this bill
is to strengthen water services to the people. ebile molaotlhomo ono o batla go nonotsha ditirelo tsa metsi go batho. Let me repeat it, to the people. Mma ke boeletse go batho. Yesterday, when we were at Mahikeng, I saw a lady. She was wearing a t-shirt, and that t-shirt, something was written, nothing about us, without us. Maabane fa ke ne ke le kwa Mafikeng ke ne ka bona mme mongwe a apere sekipa se se ne se kwadilwe nothing about us without us, ke gore ga gona sepe se le gore se ka dirwa ka ntle ga gore rona re nne le seabe. That is why today we want to make sure that we get the views of the people about this bill. Ke ka foo re leng fano ka gonne re batla go utlwa ditshwaelo tsa baagi malebana le molaotlhomo ono. This bill will make sure that, or will set the requirements on water services licenses. Molaotlhomo ono o tla tsenya ditekanyetso tsa dipatlafalo tse di malebana le ditirelo tsa metsi. Which will give or provide a strict inspection and monitoring of the service providers, water service providers. E tlile go dira gore batlamedi ba metsi ba tlhatlhobiwe ka kelotlhoko le go bea leitlho ka tsela e e tseneletseng. It will give more powers to the minister or a department for decisive interventions. Molaotlhomo ono gape o tlile go naya dithata tse di oketsegileng o di naya tona mmogo le lefapha la gagwe gore ba kgone go tsaya dikgato tse di maleba. You will know that the local government is a highly legislated sphere of government. Ra itse gore puso ya selegae ke bontlhangwe jwa puso jo bo theilweng mo molaotheong. At times, it's difficult for this portfolio committee, water and sanitation, to intervene because the committee responsible for that is COGTA. Mme ka dinako di le dintsi go nna bokete gore portfolio committee eno ya metsi le kgelelo leswe e kgone go tsereganya ko pusong ya selegae ka gonne committee e ikarabelelang yone ke ya COGTA. But when this bill has been made to be an act, the department will decisively intervene in the municipalities without consulting another portfolio committee. Mme fa ile gore molaotlhomo ono o dirwa molao seo se tlile go na lefapha la metsi le kgelelo leswe dithata tsa gore le tsereganye mo ditlhanyeng tsa metsi a masepala kwa ntle ga gore le ikgolaganye le COGTA. In closing, what we'll do, we'll listen from your opinions or your inputs today about this bill. Fa ke konela se re tlile go se dira rona ke gore re tlile go reetsa ditshwaelo tsa lona malebana le mametlelelo ya molaotlhomo ono wa ditirelo tsa metsi. Now it's clear that is your day, it's not our day. Let your ideas. Ke batla gore ke bue phakere letsatsi leno ke la lona e seng la rona ka jalo ntshang ditshwaelo tsa lona le gololosegile. Thank you so much. Re lebogile. Thank you, Honourable Member. So what the Honourable Member has said in short is that this amendment bill that's before us is to make sure that we as the Department of Water and Sanitation, the Portfolio Committee, but also the Department and the Minister can act against a municipality, a district municipality or water board or anybody that's got a water license to deliver clean services. Jaanong se loko le le tlotlegang le sa tswa go se umaka ke gore ka mametlelelo ya molaotlhomo ono wa ditirelo tsa metsi rona re le portfolio committee mmogo le lefapha la metsi le kgelelo leswe mmogo le tona ya lefapha rotlhe fela re ka kgona go tsereganya ko masepaleng fa ile gore go na le dikgwetlho dipe fela tsa metsi e ka tswa e le gore ke masepala wa selegae kgotsa ke masepala wa kgaolo kgotsa ke boto ya metsi e le gore e tshotse license ya go tlamela batho ka metsi re ka kgona gore re tseye dikgato tse di maleba kgatlhanong le ba ile gore ga ba tlamele batho ka ditirelo.
This amendments bring a strong accountability measure in that if the local authority that delivers the water cannot deliver the water, the minister's got the right to withdraw the license. jaanong molaotlhomo ono o na le karolo e tlhalosang dikgato tse di ka tsewang tsa go tlhaya gore fa e le gore motlamedi wa metsi yo o nang le laesense ga a be le batho ditirelo tseno tona o na le tshwanelo ya gore a ka mo tseela laesense eno mme a e neye motho o mongwe. This applies to water as well as sanitation. Mme seno se ama metsi mmogo le kgeleloleswe. It is also possible for the department to act against a municipal manager or a mayor if they don't adhere to the license conditions. Mme go tla kgonega gore lefapha le tse dikgato kgatlhanong le ratoropo kgotsa motsamaisi wa toropo fa e le gore ga ba diragatse maikarabelo a bone a go tlamela batho ka metsi. Gone is the days where municipal manager the money of the ratepayers to defend themselves in court. They'll have to do it with their own money and is accountable in their personal capacity. Jaanong malatsi a fetile jaanong a gore motsamaisi wa toropo a dirise madi a ba duela lekgetho kgotsa ba ba duelang ditirelo tsa masepala madi ao a dirise gore a itshireletsa kwa kgotlatshekelo jaanong motsamaisi wa masepala o tlile go ikarabelela ditshenyegelo tsotlhe tse le go di a dirwa tse le go di nna teng fa e le gore o ya go kgotlatshekelo go iphemela. As my college meant that this is your day, we will not respond to your submissions that you make, but if you are on the wrong track or we find that you misunderstood, we can intervene and discuss that matter with you. Jaaka modiri ka nna a tlhalositse gore letsatsi leno ke la lona ka jalo ga re kitla re tsibogela ditshwaelo tsa lona le fa go ntse jalo fa e le gore re lemoga ekete o tswile mo seporong go se kaenyana kgotsa go na le go sa tlhaloganyane go go rileng ke he mo le gore re tla tsiboga gore re kgone go baakanya seno. You are also welcome to do written submissions. If you don't want to do or you cannot do a oral submission, you can give it in there. Nasipa, just put up your hand. You can just give your submissions to her, and that will be given to the committee. We will deal with that submissions exactly the same as we do with the oral submissions. Me fa ile gore o ka se rate gore o ntshe ditshwaelo tsa gago ka go bua o na le tetla ya gore o ka ntsha ditshwaelo tsa gago ka go di kwala fa fatshe mme o ka di kwala fa fatshe o bo di inela osnosipho yone a eme go le bontsha gore ke ene mang mme ditshwaelo tseno tsotlhe e ka tswa e le ke ditshwaelo tse di dirilweng ka molomo kgotsa tse di kwadilweng di tlile go tsamaisiwa ka tsela e tshwanang ke komiti eno. Although we all want to hear all the challenges that you have, I would plead with you that if someone has already mentioned a issue that is of critical value for the committee, please do not continue and labor that same point. Rather than give someone else the opportunity to bring a point to the committee that is going to be relevant for us to take into consideration when we look at the final bill that we will send recommendations to the department as well as to Parliament. Le fa gone re ne re ka rata go utlwa di mathata le dingongorego tsa lona lotlhe re kopa ka tswe fa e le gore motho yo o buang pele ga gago o setse a umakile ntlha e le gore ya go ama ebile e le botlhokwa gore portfolio committee e utlwe re kopa go ka tswe o seke wa boeletsa gape go na le mo fa e le gore motho go tsetse mafoko go botoka gore o ne le motho mo sebaka sa gore a bue kgang e nngwe e le gore e ka thusa komiti eno mme ka go dira jalo re tla nna le tshono ya go nna le dintlha tse di oketsegileng tse re ka di dirisang gore re di sekaseke re le komiti mmogo le lefapha la metsi le kgeleloleswe. We will allow each member that makes an oral submission 2 minutes. And really, I plead with you, get to the point so that the more people we can get within the time slot that we've got, it will be to the advantage of the community.
mme ke ikuela ke khubame ka mangolo gore bagaetso re kopa gore mongwe le mongwe yo o tlileng go tshwaela a dirise metsotso e le mebedi a se ka feta metsotso e mebedi. Seno se tla thusa gore batho ba bangwe ba kgonne le go nna le sebaka sa gore ba ka ntsha ditshwaelo ka gonne fa e le gore re tsaya nako e telele re tlile go tima ba bang tšhono ya gore ba tshwaele. We will now start to get the first 10 people out, and I request that if the first 10 people come from this side of the house, and they will bring you out, and then I will give further instructions. Re tlile go kopa ba lesome go tswa mo letlhakoreng la me la molema e nne bone ba ntlha go tla mo ditulong tsa fa gare go tswa fo fa re tswa mo go bone re tlile go ya ko letlhakoreng le lengwe jaanong re tla kopa diatla di le lesome go tswa mo letlhakoreng la me la molema. Can the people just put up their hands that would like in the first submissions? Ba ba ka ratang go ntsha ditshwaelo mo legatong le le la ntlha re kopa gore le tsholetseng diatla. Fortunately, I'll see this thing. Any other members from my left-hand side? 3 members, another 3 members. Go na le maloko a mangwe go tswa mo letlhakoreng la me la molema batho ba bararo. Can we take from the right-hand side to fill up, please? 3 members from my right-hand side. Re ka tsaya ba bangwe mo letlhakoreng la me la moja ba bararo gore re kgone go tlatsa ditafole ditulo tse tse di mo magareng. I just would like to explain how the process will work. I would call you up and I would ask you whether you support or reject the amendment bill. And thereafter you give us your name and where you come from. Ke tlhalose gore re tlile go dira tiro eno jang. Ke tlile go kopa gore o tle fa pele mo microphone-ung mme fa o fitlha re kopa gore o re tlhalosetse gore ko wena mang o tswa kae le gore a o dumalana kgotsa o tshegetsa kgotsa go ganetsana le molaotlhomo ono mme fa o sena go dira dilo tseno tse tharo o ka tswelela ka ditshwaelo tsa gago. You're also welcome to speak in the language of your choice. Ibile o gololosegile go dirisa puo epe e le gore o ka rata go e dirisa. Goeiemôre, môre mevrou. Good morning, ma'am. Goeiemôre almal. Mevrou, ondersteun u die wysiging in die wet? Ja, ek ondersteun. Baie dankie. Amendment in the law. Yes, I support. My naam is Brenda Matthee. Ek is van wijk 30 Stilfontein. Ekskuus tog. My name is Brenda Matthee. I'm from Ward 30 in Stilfontein. Ek is 'n inwoner van Stilfontein en ek het gedink om daar af te tree en rustig te bly. Maar ons het haaglike omstandighede wat water en riool aanbetref. So I live in Stilfontein and I decided that I might move there and retire there and just have a calm retirement, but unfortunately we live in terrible conditions there. Ek wil graag die paneel en miskien die departement uitnooi om wanneer julle klaar is, dit is nie ver nie, dis 3-5 kilometer hiervandaan, net deur ons dorp te ry en te kom kyk hoe loop die rou riool in die strate en ons het 'n pannetjie waarin die rou riool loop. Die stank is ondenkbaar. So I would like to invite the portfolio committee and even the department and anybody who's interested to perhaps after we're done here to take a quick trip. It's just 3 kilometers away to Stilfontein so that I can show you how the raw sewage just runs through the streets. There's even a natural pan or pond that is also filling up with sewage and the stench is unbearable.
Die kinders loop daagliks deur die riool vloei deur mense se erwe. Niks word gedoen nie, omdat die infrastruktuur power is. So children are walking through raw sewage every day on their way to school. It's even running into people's yards, and unfortunately, nobody's doing anything about it. And it's also because of the fact that the infrastructure is just completely broken down. Ek het egter twee punte nadat ek die dokument gelees het wat ek wil opper. Ek wil weet, eerste, So I just have 2 points that after I read the document that I want to inquire about. First of all, watter finansiële en tegniese ondersteuning sal die regering kan bied aan die munisipaliteite wat nie die kapasiteit het om aan die nuwe vereistes te voldoen nie? so which technical and financial support will the government be able to offer municipalities or these institutions if they cannot fulfill minimum requirements of the mandate? En dan laastens wil ek weet watter meganismes sal gemeenskappe toegelaat word om hul regte af te dwing wanneer waterdienste onvoldoende bly ten spyte van die nuwe wetgewing. So the second point that I want to make is, or want to ask is, what mechanisms will be offered to the members of the community in order to enforce their rights to clean water and sanitation if there's a continued lack of clean water and sanitation even after the minister has intervened? Baie dankie. Thank you. Baie dankie, mevrou. Thank you, ma'am. Good morning, sir. Welcome. Do you support the amendment bill? Dumela Sir, Thank you. thank you. Bagolo dumelang. Ke Ntesantsie go tswa ko Kuma location. Greetings everyone, this is Ntisang Ntesantsie. from Kuma. Yes, sir. Bagaetso ke lebogetse thata tšhono a le tlile mo go rona le le puso. I am very grateful for your presence here as a government. Mare yaanong sengwe se se leng sa ntshwenya ke tlhoba boroko mo go nna ke gore puso ga re ya ditlhopho ke gone itseng baagi ba yone. But now what worries me a lot is that with this particular government, when we are heading towards the elections, it is only then that they start to remember the citizens. Yes. So Pankolo gape mo 33 years or 23 years mo pusong ya rona go na le ana a ke itse ke Pretoria go na le gore metsi a teng a le leswe a sa nwege ke itse ke the birds or guys something like story. And so in the past 32 or 33 years of this government existence, I don't know whether it is somewhere in Pretoria or is it in Brett, there has been contaminated water. So ke ipotsa gore ka gonne tšhelete ya rona ya tax e re patalang ya tswa gore re kry-e ditirelo madi a ya kae. So I'm wondering as to where does the water, the money go, because we do pay tax, money that is supposed to be used for resolving these issues. E nngwe gape The other one, ga re kgetha batho a kere go na le this thing when you apply ba re ba batla experience ya motho. So se ke se bona mo pusong ya rona re tsana ka sephomorate o kenya motho mo le gore ga itse metsi gore a berekiswa yang a tlhatswiwa yang mara hela ka gonne ke le phomorate la gago you support motho o yalo. so what I know is that when we elect the people to some the positions of responsibility, they say that they need this particular person to have experience. But what I think is happening in our government, the people are just taking one another into these positions of responsibility just because he is your comrade, he is your friend. Almost nepotism is actually taking place. So bakaetso le bola puso ya rona ene yaanong re le baagi re le shebile yana ga gona sepe se ka se dirang gore ga re na maatla mare yaanong maatla a mo go lona re le baagi. So actually, when you allow these things to happen, you are in quotes killing our government. And there is nothing that we can do. We are just going to stand by and watch you doing these things because we also do not have authority and power to do anything about the situation.
metsi a kgona go tsamaya 5 days 6 days ko phuma re sa itse a re kry le molaetsa gore go etsagala eng re utlwa hela go te ga ke pipe tubegile mara you must report go bathong gore re le baagi go 1 2 3 se se diragalang. So what happens very often in Kuma is that we could spend maybe up to 3, 4, 5 days with no water. There are no advanced notifications that there isn't going to be any water. And when we try to find out what actually has happened, you find that maybe it is only then that we receive a message that maybe there is a burst pipe, etc. So that is basically what is happening. So bakgetse ke a leboga mara hela ke re a re ile go ithunyang dinta ka Setswana sa itse gore re bankanyeng ka gore ra lla re le baagi ga re itumela le seng. So I'm very thankful, but I would like to say to you that make sure that you go back to the drawing board, get your ducks in the row, and make sure that what has to be done is actually been accomplished. Thank you very much. Thank you very much, sir. I just want to give you the assurance that this public hearings has got nothing to do with the election. We're doing 3 provinces before the election, and the balance of the provinces will be done after the election. Kokwane eno ya go reetsa ditshwelo tsa baagi ga e amane ka gope le ditlhopho gonane jaana re tlo go tswelela ka yona le morago ga ditlhopho re tla be re ntse re tsweletse ka go tshwara dikokwane tse di ntseng jaana kwa diporofenseng tse dingwe ka jalo ga e amane ka gope le ditlhopho. Goeiemôre, good morning. Goeiemôre. Ondersteun u die wetgewing? Ek ondersteun die wetsontwerp. Ek support die bill. Goeiedag, ek is Jean Mathy van wijk 30, Stilfontein. Ek is 'n inwoner. Good morning, my name is Jean Mathy. I'm from Stilfontein, Ward 30. I live there. Ek het wel 'n paar vrae. Ek wil graag weet dat indien dit gebeur dat die munisipaliteit nie die mas kan opkom nie en die minister onttrek hulle lisensie, hoe lank dan voor daar 'n nuwe verskaffer aangestel word en wat gebeur met die watervoorsiening in Ruel in daardie interim tydperk? So I do have a few questions. My first question is, if the municipality or whoever is responsible for supplying the water and sanitation cannot pull their weight and the minister decides to withdraw their license, how long will it take for a new supplier to be appointed, and what will happen in the meantime between waiting from the one supplier to the next? Will the water be shut down, and will the sanitation services still continue, or how long will it take to be restored? Dan 'n volgende vraag wat ek het is dat ek wil weet wat presies is die meganisme om te kla? Want ons as inwoners kla teenoor ons huisraadslid, ons kla teenoor ons komitee en hulle vertel vir ons en ons glo dit dat hulle gaan kla by die plaaslike munisipaliteit, maar niks gebeur werklik nie. So my second question is, what exactly is the correct procedure to complain or lodge a complaint? Because us as residents complain on a regular basis towards our ward councillors and our committee members, and they keep telling us that they are raising these matters to the local municipality, but there's no guarantee that they're actually doing it because nothing is really happening. En dan wil ek ook graag weet oor nepotisme, soos die vorige spreker gesê het. Hoe gaan daar verseker word dat daar nie geld gemors word nie? Want as 'n nuwe verskaffer moet aangestel word, die oomblik wanneer mense hoor tenders, dan vra hulle astronomiese onnodige hoeveelhede geld en dit is geld wat gemors word. As the previous speaker mentioned, I'm also concerned about nepotism. There's also this problem that when people hear that there's a new supplier that's needed and that there's going to be a tender process, then they just see money or hear the sound of money, and then they ask exorbitant prices to render their services, and then there's a problem that people will start overpaying for the service. En dan ten slotte, in Stilfontein self staan stormwaterdreine wat verstop is, niks word daaraan gedoen nie. Die riool vloei nou al vir maande lank in daardie pannetjie, daai hele buurt ruik soos ons plaaslike munisipaliteit. Kies, dit ruik na poef. So in our city, in our town, the raw sewage has been continuously running through the streets, especially into that freshwater pond, and unfortunately that whole area smells just like our local municipality, and I'm sorry to say that it smells like human waste. So ek ondersteun die wetsontwerp as dit daardie probleme gaan aanspreek. So I do support the bill if those problems will be accounted for and addressed. Thank you very much. May I just say that, just to give you the assurance that the minister will not withdraw a license unless someone else has already been identified. So there will
be continuous on your other issues, I cannot speak on behalf of the municipality. We will take that to COPTA and then get them to respond. Thank you. La ntlhoko gore se se tlileng go diragala fano fa ke gore motho ope ga a kitla a tselwa license fa go ise go tlhomiwe yo mongwe yo o latelang ga go sa tsane go na le thulaganyo e latelelwang ya gore o mongwe a tseelwe license go sa tsane go tla tlhomiwa o mongwe ka sebaka seo go tla tswelelwa go ntse go dira go fitlhela yo o tlhophilweng a nna teng e be le gone ba ka tsang kgato e ntseng jalo. Good morning, sir. Madumela. Do you support the amendment? Yes, I do support it, sir. Thank you very much. My name is Shadrach Mukuzangwe. I'm from Klerksdorp, JB Max local municipality. I am from Klerksdorp, JB Max local municipality. Sorry. Shadrach Mukuzangwe. And then the name is Shadrach Mukuzangwe. Chairperson, I am very much grateful to see you today together with your members. My question is the department says there is no finance problem. But our people, they do not get water. So if the department says the provinces, all 9 provinces are not implicated for not giving people water, who is implicated? So I think, in my understanding, I think that the department wants to take the blame and put the blame in the districts. So it is very much unfortunate. I know that South Africa has got a capital, but there is no projects in our country. But the chairperson doesn't want to go to the treasury and say, treasury, we've got a problem of water in South Africa. Just give us that money that we have in the department so that we can give our people money, the water. So my understanding is that the chairperson, together with his committee, they are there for that. They are only there for the increase for their salaries. So nase ke se bona fano fa o le modula setulo o ntse jana le badiri ka wena lo tlile fano fa lo hela mo lo leng teng mo tirong ya lona fela gore lo okelediwe madi a lo amogelang ka kgwedi. Before I visit out, I would like to say that I know that the chairperson and the committee, they've got the capability to do everything. Ebile ke batla go tlhalosa ke re ke a itse gore wena jaaka modula setulo le badiri ka lona lona le bokgoni jwa go dira sotlhe se le tshwanetseng go se dira. And lastly, sir, I would like to say that thank you very much to see you. And your committee. So may the good Lord bless you in your endeavors. Thank you very much. Thank you very much. Good morning, sir. Morning, sir. Welcome this morning. Do you support the amendment bill? Yeah, I support. Continue. Okay. Lebitso la me ke Samuel Motlhajwa ke tswa ke le ko Klerksdorp Ward 34. I am from Klerksdorp Ward 34 and my name is Samuel Motlhale. Ga ke na tse dintsi fela se ke tlileng ka sone ke gore mo mametlelong re ka feleletsa re mametlela tse di latelang. So I don't have much to say, but I would like to say that with regards to the amendments to be made, can we please amend the following? Jaaka metsi e le botshelo. Since water is life, ke nagana gore the constitution e balwa mo constitutioneng ya South Africa. That must actually be read out aloud in the South African Constitution. Ga re ka feleletsa re emisa tankering services or the system ya tankering ya tswa
then re tla kgona ho feleletsa re kry-a metsi. If we can do away with the tendering systems, we will be able to access water. Jaaka lefapha la motlakase le kile la dirwa yaka national disaster, gwa tseiwa karolo ya gore metsi a tseiwe bosirase. Ya nna kgang ya gore jaaka re Kgosientsho a tlhophilwe jaaka wa motlakase, metsi le yone a fiwa special attention yaka go dirilwe yaka motlakase. Ke nagana gore e ka nna karolo e leng gore e ka thusa thata ka kgang ya metsi. I think one thing that can really help a great deal is to take the very same action that was taken by the Department of Electricity. There was crisis, and what they did is they specially appointed Minister Kgosientsho Ramokgopa to look after things. So if we can follow the same process, even when it comes to water issues, definitely, I believe we will be able to have water. Motlakase o tsamaile o kgaogile kgotsa go nnile le ra bolelelwa ka gore motlakase o kgaogile ebile wa boa. Sana re na le bothata re tlo go tsena mo kganyeng ya metsi. Metsi a ka tsamaya o ka fiwa several days, o ka fiwa bo 5 days o sa kry metsi, especially rona mo di-areeng tse re dulang mo tsone. O kgona go fetsa 5 days o sa kry metsi, o sa feleletse o fiwa metsi. But ga motlakase o tsamaile one go betere ka gore e fiwa special attention for that day gore a re boneng gore motlakase o boa yang. Yaanong le ga metsi a ka feleletsa a treatiwa jaaka motlakase, ke nagana gore go ka nna botoka. So when it comes to, for an example, power outages, there is a talk about it, and then we are being told that there is going to be a power outage for a certain period of time. So at least we get to know. But when it comes to water issues, nothing like that is actually practiced. Now, if we were to be able to have the same process followed about water, that there is going to be a water shutdown, etc., this will help us. But what is happening is that we spend 4 to 5 days with absolutely no water, and nobody bothers about informing us anything related to water. Jaanong ke rata gore a go strap-iwe tankering system, then go feleletse go shebiwa komiti e leng gore go formiwe dikomiti tse e leng gore di ka bereka ka metsi locally, provincially, le national. So what I would like to suggest is that let's do away with tendering systems, and perhaps provincially, locally, and nationally, let's appoint committees of the people who can be solely responsible with working with water, so that we can actually resolve the problem. Ga ke batle go nna motelele fela kwa re tswang ko teng re na le bothata ba gore re kry-ile matlo. O kry-ile ntlo ya puso, ha o fetsa o kry-a ntlo ya puso ga ena metsi ka mo gare. So I don't want to be too long, but I just want to also mention that from the area where I'm coming, we have been given houses by the housing department, but now the problem is that we occupy the houses with no water. Boemong jwa gore nkene re kry-ile pele metsi, then go latela matlo ko morago. So they were supposed to make provisions of providing with water first, then housing could follow thereafter. So ke fella teng fana, ke a leboga parliament. So I want to stop here, and I want to thank you, the parliament. Thank you very much, sir. Good morning, sir. Welcome. Thank you. Do you support the amendment bill? Yeah, I support the amendment. Thank you very much. Na kalibicho kina Mutsumi Grond. My name is Mutsumi Grond. Farmer. I'm one of the farmers. Mo Kenneth Kaunda. In Kenneth Kaunda. Santa kia leleboga Parliament belele mo pele ga rona kasheko go le Sontaga. First of all, I want to thank you, Parliament, sitting here in front of us, coming all the way. Ke be ke leboga le ba segosing. And then I also want to offer a thanks to those who are coming from the royal family. I don't know what to say, but I am going to talk to you and listen to me, pay a careful attention to me. When it comes to the matter of water, us, together with yourselves, Paranka ra sheba gore madutelo a metsi
ra oketsa. By the time when we were starting to extend some of the rural areas or to urbanize some areas and actually making them grow, we did not actually check as to whether are we going to be able to do the same thing with sources of water. So ke ntho ya ntlha. So Ntho ya bobedi, that's the first point. And now the second one, ke tlo go bua re le rotlhe re le bagolo ya ka re le ha gore ntho e botlhoko e ke experiencetseng ke ya ko dikolong bogosi. and then I want to make mention of the fact that one of the most painful things that we are experiencing is happening at the schools. And I'm actually directing the knowledge of that also to the chieftaincy. Ko dikolong ke experiencetse gore ha go sena metsi bana ba busiwa ko dikolong ba boela gae because ha gona metsi. So I realized that when there is no water at the schools, learners are told to go back home because there is no water. Ke ntho e nkutlwisang botlhoko thata eo. That hurts me a great deal. Mo e leng gore ke nagana gore rona re tshwanetse re bone di-plan tsa gore re etsa di-borehole mo dikolong ebile re etse a plan ya gore metsi a mo dikolong a thusa community ha go sena metsi le gore bana ba seka ba tlhala ba boela ko gae because dithuto di boela ko morago. So I think what needs to happen here, my suggestion would be that let's try and have boreholes in the schools, and then to make sure that if there is no water in the community, that water that can actually be sourced from the boreholes that are in the school should be able to also cater for the members of the community and stop letting learners go back home when there is no water, because the education and then learning and studying is continuing. Dilo tse di ngata tse ke tshwanetse ke di bue but tse dingwe di a balea ka bona ka di kwala fatshe. There is so many things that I want to say. I can't remember all of them because I didn't actually jot them down. But se se botlhoko thata ke red tape e leng eng mo go gare ga rona le leadership e le leng teng this red tape rona re ko dipolaseng re kry-a bothata ka this red tape. Now, the biggest problem that we are experiencing is this red tape that is between us and the leadership. I mean, even in our places, the rural areas, we are actually struggling with this red tape thing. Ntho e nngwe ke masepala le lešwele le kenang ko melapong ya rona le melatswana go ya lewatleng le bora di-business ba ba ko lewatleng ba dikepe ba ba sa tseeleng dikgato mo ba tshwanetse ba charge-iwe gore government e be le tšhelete because bile bone masepala le bone ba ba dikepe ba etsa madi a mantsi mo e leng gore dikepe tse dingwe tsa bone di dutla di-oli gore pollution go a senyega tshwanetse ba charge-iwe. The other biggest problem here is how water gets to be contaminated, particularly our oceans. The municipality knows about the cargo ships that are actually on the move in the oceans, and then they are leaking a lot of oil. So this contaminates our water in the oceans, and they are not doing anything about that. But the thing is, they need to be charged an exorbitant amount of money for coming up with such a problem that are causing for our nations, basically oceans, basically contaminating our water. Can you conclude now, sir? Right, so? So you are more than welcome to do a written submission as well. If there's something that you would like to further say, just hand it in there at that side. Thank you. Now, di kwala tse dingwe tse o batla go di gopola o bodisa kwa tafoleng kwano kwa e di tla oketsa mo go se o neng o tla bo o se buile ha o na le nako ya go dira jang. Well, I want to believe that what I was saying, they should have jotted it down. I just want to stop there. Thank you very much. Good morning, sir. Welcome. Hello, sir. Do you support the amendment bill? Yes, sir. You can continue. Correct. My name is Edward Mashomo. I'm from Makwasi. My name is Alfred Mashomo. Alfred Mashomo from Makwasi. Oh, I'm sorry, Edward Mashomo from Makwasi.
bagolo re na le bothata. We have a problem. I think the rest of us here present have come here with one single problem. And then the issue is about tendering for water. People at the municipality are making a lot of money through water. And we fight because we can go for 7 days without water. Still more. So when the water tanker comes, maybe it has been tendered, it has got the work to do, we still fight for water. So I'm going to go as a belief. So I really want to ask, where does this thing come from of having tenders for someone to provide for provide water? Apart from is our government or the municipality really struggling to provide us with water when they have to have this system of tenders for someone to provide with water? On top of that, why is there the holes? Why isn't that they cannot actually install boreholes in the townships so that everybody can be able to access water? I want to stop right there. I thank you. Thank you very much. May I just remind those that came late, you're more than welcome to do written submissions as well. On my left-hand side, the lady with the paper up there, you can just hand in those submissions. Mme fa le yo tshwere pampiri ena a itsholeditse lo ya go go ene lo isa ditshwaelo tsa lona tse di kwadilweng go go ene ga ile gore gongwe ga o batle go di bua re a leboga. Good morning, sir. Welcome. Madumera. Yes, sir. Do you support the amendment bill? 100%. 100%. Thank you. You can continue. Okay. My name is Simon Makafani. I'm the chairperson of the traditional healers. Leina la me ke Simon Makafale ke modulasetulo wa dingaka tsa Setswana. I'm from Jobetin Extension 12. Mme ke tswa mo le mo Jobetin Extension 12. We should not fight each other. Ga ra tshwanela go lwa We bagaetsho. should assist each other. Re tshwanetse go thusana. Number one. Ke sa ntlha. I'm having a problem of the infrastructure. Ra le mathata ka mafaratlhatlha a rona. If the parliament can talk to the people that we can upgrade the infrastructure. Re letsa kete parlamente e ka buisana le bangwe gore ba tlhabolole mafaratlhatlha a rona. To stop of sewer, whatever. Gore ba emise go elela ga leswe la matlwana mo ditseleng. Number two. Sa bobedi. I'm having a concern about the water tanker. Ke tshwenyegile thata ka dilori tse di tlisang metsi. Because we don't know that are contaminated or what. Ga re itse gore a metsi a leswe kgotsa jang. We should look at the one. Re tshwanetse go leba seo. Also the hospitals. Me gape le maokelo. I'm working in the hospital. Ke bereka mo bookelong ha ke ntse jana. When there's no water, they bring the water tank. Ha go sena metsi ko teng ba tlisa ka dilori tse di rwalang metsi. Maybe we drink that water and people have diarrhea. Gongwe ra anwa metsi ao batho ba ba simolola ba tshwarwa ke So I'm requesting the parliament to look at that. Ka jalo ke a le kopa jaaka parlamente gore tsamaya le go sheba selo seo. Thank you. Ke a leboga. Thank you very much for your submission. Good morning, ma'am. Welcome. Do you support the amendment bill? 100%. Thank you. Just move a little bit forward. There you are. Thank you. You can continue. Okay. My name is Khomolemo Mojanaga. My name is Khomolemo Mojanaga. I'm from Lodorostad Ward 6. Okay. I'm from Lodorostad Ward 6. I'm from Ward 6. Okay. My point is sewage ne. Go ya ka rona Batswana, we believe gore noka molapo o tla tswa ke dinokana. So ha no molatswana o tla la ka sewage o fa noka e tona
sewage. Molapo wa rona Klerksdorp o tshela mo Free State mo Vaal River. Okay. But now o tletse ka sewage. Okay, so as according to our Setswana culture, we believe that the tributaries actually pour into a river, and then the river continues to flow into even more bigger rivers. But right now, what is happening is that we are having the sewage, which is running exactly like tributaries, getting into our water sources, contaminating everything. And this is happening in our area. And then point number 2. In Taibo Bedi, Ke dilori tsa metsi. this is pertaining to our water tankers. How about tšhelete e patalang dilori tse tsa metsi e patale masepala, so then re kry-e metsi mo dipompong, because we can wait for lorry for a period of 2 weeks o sena metsi. Why can't we use the money that is to be paid to the water tankers to do their job, for that money rather to be paid to the municipality so that they can take the responsibility of providing water to us? Because what happens here is that we spend an extended period of time without water. And one thing that we have no luck now, ga gona problem ya metsi ko re dulang ko teng, Mme ebile sengwe se re se itseng thata gone jaanong jaana ke gore actually there is no water crisis. because there is a period of 2 weeks lekeišene lotlhe le kry-a metsi, but now ga re sa kry-a metsi. Ka gore go ne go direga gore go fete dibeke tse pedi ka botlalo township yotlhe e kry-a metsi, and right now we are no longer actually having any water. So re kopa thuso ya potlako mo. Thank. So we are asking for an urgent intervention from you. Thank you very much. Thank you very much. If I understood the lady correct, I didn't get the translation. The lady said that why can't the municipality use the money for tankering and drill boreholes so that they have water? Am I correct? That's what you have said. Thank you very much. Morning, ma'am. How are you? I'm fine, and how are you, sir? I'm also fine, thank you. Do you support the amendment bill? Yes, I support it. Thank you. You may continue. Okay. Lebitso la ka ke Talita Mogolefeng. My name is Talita Mogolefeng. Ke tswa mo Ward 4 ya Alabama, mare ke dula ko Dominionville, ke ko re dulang teng. So I'm from Ward 4 in Alabama, but I live in another area. Ke rural area ko Dominionville. Which is a rural area. It is Dominionville. Dominionville is that area. Mathata a rona a metsi ko Dominionville ke thoba boroko ba gaetsho. So we have water crisis in Dominionville. Jaaka ke tlhalositse gore ke motse wa selegae, rural area. As I explained, this is a rural area. Mo go na le diruiwa le batho ba ba dulang teng. So there is a lot of people and livestock. Jaanong ga go sena metsi ke mathata. So it's a problem when we do not have water there. Rona ko Dominionville ga rena metsi at all. We don't have water absolutely in Dominionville. Ga rena metsi a tliswang ke masepala ko Dominionville. There is no water which is even transported to us by the municipality. Ga re bua ga te Dominionville is a private sector. So when we speak about this, they say Dominionville is a private sector. Jaanong motho yo re nnang ko go ene wa private sector wa re supply ka metsi mare fela ke a re a patalang. So there's someone who is related to this privatized area wants to give us water, but we have to pay him. Ene bile e re patalang e o tsentse motlakase le kgolelo ya leso le matlakala le tse tsotlhe. And the money that you have to pay has to actually cater for electricity, water, and sanitation. And then the bill that you have to pay for these things could actually go to the upwards of 3,000 rands. Now, where are you going to have that amount of money when you are unemployed? So what I want to say to you as parliamentarians, so we also are human, no matter we are living in the rural areas. Our children as learners are really suffering under these conditions because they are not even able to take a bath before they go to school. And then our patients in our homes are not able to take medicine because there is no water. And our livestock is actually dying because of a thirst.
masepala o na ntshitse dilori tsa metsi water tankers tsa dilori go di isetsa metsi ko baaging. So now what I would like to request, because what's happened is that the municipality released some water tankers to bring us water. A sa le re di heleletsa last year ka bo July kwa. The last time this happened was only last year in July. Jaanong o ipotsa gore last year ka July ga metsi a wana a sa tle re phela ka eng gona anong ke yone le metsi a la turang. So batho ba ba senang tšhelete ga ba kgone ba gaetsho. So as you can imagine, since then until now, you wonder as to how are we managing through this system, because the people in our area, they don't have money to do anything otherwise. Yaanong se re ke batlang gore ke ikuelang bo go sone ke gore ba gaetsho metsi a boe a tle la ile tsone di-water tank tseo re re ra amogetse la na le faile ba gaetsho a kgwa ko melapong mare ne go sa tshwane. So what we'd like to appeal, the appeal we'd like to make here is that let that water come. It doesn't matter whether it is still contaminated, we were using it, whether they went to draw it from the rivers, it doesn't matter, because we will suffer without water. Yaanong ba gaetsho ke kopa metsi ao masepala a dire boikuelo bo a botseye a re direle seo a re tlisetse metsi ao a dilori gape gobane ga re itse lebaka o tlogetse fela a sa re bolela lebaka. So we are requesting for the municipality to do exactly the same thing of providing us with water through these water tankers, because they just left us in a lurch and there hasn't been any reason why now we have been ignored for so long time without actually being provided with water. Jaanong ba gaetsho ke ne ke re go nyena palamente fa e ti bolela masepala gore metsi a tlhokagala ko Dominionville ke fela fao. So I want to end here, but my request is you please go and tell the municipality that there is an urgent need of water in Dominionville, and thank you very much. Thank you very much, ma'am. Thank you. Can we have the second round now, please? Re kopa go nna le legato la bobedi ka tswe. Can we sign up here in the front so that we can start, please? Once again, for those who came in late, there is also an opportunity for you to do a written submission. Gape go ba batlile morago ga nako le santse la le tshono ya go dira ditshwaelo tsa lona ka go di kwala fa fatshe. You can just hand that in there on my left-hand side. O ka romela ditshwaelo tse di kwadilweng mo letlhakoreng la modulasetulo la molema. You're also welcome after this meeting to continue sending us your written submissions to Parliament. Tota le morago ga kopano eno o santse o na le tetla ya go romela ditshwaelo tsa gago kwa parlamenteng. Good morning, sir. Welcome. Dumela rra go amogela. Thank you, Chair. Do you support the amendment bill? I do support. Thank you. You can continue. Lebitso la ka ke Khosana Maselwane. My name is Mr. Khosana Masekwadi. Maselwane. O Moselwane. Maselwane. Watermelon. Oh, Maselwane. I'm from Makwasi Hills, Ward 7. Ke tswa kwa Ward 7 Makwasi Hills.
I would like the parliament to look around few questions here. Nka rata gore palamente e tseye dipotso di le mmalwa. Your intervention is highly needed more issuing the water boards. Re kopa gore parliament must assist the municipalities gore ba fe di-masepala tsa rona di-powers tse e leng gore ba di file di-water boards tsa rona. Intervention is needed in water boards. So we're pleading with the municipality to give the powers to the Yes. to the municipality. The other thing in Londonstad, re na le di-boreholes tse di installilweng. Also in Londonstad, we have boreholes that were installed. But fela ga re itse mosola wa tsone gore goreng di tsenyiwa e le gore ga di sebetse at this point in time. But now we do not know what's the use of them being installed, whereas they are not utilized at this point. And then the other thing, re tlo go kopa intervention ko Londonstad ya gore the infrastructure ya di-pump station kgotsa tsone di-reservoir really because of capacity ya di-reservoir tse di leng teng ga di kgone gore di-supply the whole township. We also request an intervention in Londonstad because the capacity of the water pipes and the reservoir cannot sustain the population. Ya bofelo, infrastructure ya rona e tlhoka go tlhokomelwa nako le nako. Infrastructure ya kgale e supply-ang le metsi gona jaanong. Also, we need to maintain our infrastructure because it is old infrastructure that hasn't been maintained for a very long time. I submit. Thank you very much, sir. Good morning, ma'am. Welcome this morning. Ma'am, do you support the amendment bill? Supported. My name is Zingiwe Obotseng. I'm from JB Max under the leadership of King Sonohang. I'm representing Barolo Nubiu section. Leina la me ke Zingiwe Obotseng. Zingiwe Obotseng go tswa kwa JB Max. Our problem, the challenge in our site, for 7 years we have been staying in that place without no tap, no water, nothing at all. Kgwetlho kgolo ya rona ke gore re setse re na dingwaga di le supa re nna mo lefelong leno go sena pompo le ha e le nosi go sena metsi ape fela a elelang koo. The municipality used to bring us truck waters. Masepala ona a tlwaetse gore romella dilori tsa metsi. But since from 2023, no water. Me fa e sale ka 2023 ga gona metsi ape. We used to fetch water sometimes at the farm. We cross the N12. Ne re tlwaetse gore re tle re felele metsi kwa dipolaseng re kgabaganya tsela e kgolo ya N12. At times the accidents happen. We lost our children crossing the road with wheelbarrows with water. Ka dinako dingwe batho ba thulwa ke dikoloi re le re itemogelela bana ba rona fa ba ntse ba kgabaganya tsela ka dikribai mme ba thulwa ke dikoloi. Please, the portfolio committee, we ask water. Tswetswe portfolio committee re kopa metsi. The other challenge is roads. Kgwetlho e nngwe ke ditsela. There are no roads at all. Ga gona ditsela gotlhelele. The taxis can't enter. The ambulances can't enter. At times the shacks are burning. When the emergency services comes, the property is already damaged. Di-taxi di ambulance ga di kgone go tsena mo motseng ka dinako dingwe ntlo e kgona go sha lore ka ntlha gore dipalangwa tsa maemo a tshoganyetso ga di kgone go goroga ka nako. Please help us. Thank you very much. Re kwela go le re thuse. Goeiemôre mevrou, good morning. Goeiemôre, good morning to everybody. First of all, I need to say we are so privileged in Northwest. Your second visit to us. Thank you so much, people. I like the smile. And do you support the amendment bill? Ek wil gou met julle ietsie deel. Ek wil Mevrou, voor jy vir ons met ons iets deel, ondersteun jy die wetgewing?
Before you share something with us, do you support the legislation? I'll be talking in Afrikaans and English. I just want to put a smile on your face. I had to take my husband to the urologist, and on our way back, he's an ex-Namibia. He says to me, "My darling, are you pooping?" I said, "No. Why do you think so?" And it's as we enter Stilfontein. I'm from Ward 30 in Stilfontein. Tsatsi lengwe fa ke ne ke ise monna wa me kwa ngakeng ya malwetse a boboko, e ne a re fa re le mo tseleng o ile a botsa potso e ntlhafamatsang gore a mosadi wa me a o ntse o ntsha phefo na, ke ne ka botsa gore o raya jang. And as we're moving along, he says to me, "You need to make a plan. Can you not stop somewhere?" I said, "My darling, you've got to understand." He says, "Understand what?" jaanong o na re re tshwanetse gore re dire sengwenyana re kgone go baakanya gongwe re eme lefelo lengwe re kgone go baakanya bothata jono. Ke mmotsa gore o bua ka bothata jo bofe. He said to me, I said, "If you open the window," no. I said, "On your right-hand side is the paniki. I look after Ward 30, after Block 7, and the paniki is my responsibility. I get out of the shop to just buy something after it, and as I open the door, he says, "Do you really have to open the door?" jaanong jaaka ke nna ko Ward 30 ke na le maikarabelo ko paniki e kgotsa mo motsweding wa metsi. Jaanong ha re fitlha ra go tsena ko lebenkeleng lengwe ke re ke batla go tsena mo teng ke bula mojako, jaanong o mpotsa gore a ruri tlhoka go bula monyako jalo. And I said to him, "You haven't been with me in the car. He's a paraplegic and he's been lately diagnosed with pancreas cancer, so he's kind of weak." And I said, "You know what? This is the sewage." And he looks at me and he gets cross with me and he says, "What are you doing about your block to stop this and get it done?" Jaanong monna wa me ke motho o tshelang ka bogole mme bošeng jaana o ne ga lemoga gore o na le kankere. Jaanong ha re feta fo re ne ra lemoga gore sentlentle e tshwanetse e be le metsi a leswe a matlwana. Jaanong o na mpotsa gore e re ka o ikarabelela bloko eno wena o dira eng ka tla ka seno. He did say to me, "I expect you to pay more attention. Leave residents with this extraordinary, horrible, unacceptable smell." O ne a ntlha a re o tshwanetse gore o nne kelotlhoko le go feta fa o dira tiro ya gago. O ka seke wa tlogelele baagi ba nna ntse ba dupelela moya o maswe o nkgang botlhoko jaana. What I want to share with you is only our municipality that needs to be blamed? Not at all. Residents are not doing their part. They are flushing all types of things down the toilet. I know of where I've been whenever I know they're busy sweeping or cleaning or whatever. You will find mop cops. You will find a fetus of a baby. You will find toys of children. And I can go on. As we moved 7 years back into Stilfontein, our sewage block. Jaanong potso ke gore a re tlhoka go supa masepala fela ka monwana malebana le mathata a tshelelo leswe. Nnyaa ga go nna jalo tota le rona baagi re rwala maikarabelo re molato ka gonne nako nngwe fa ba ne ba ntse ba phepafatsa diphaepe re ne ra lemoga dilo tse di ferosang sebete le tse di tsitsibanyang mmele, dilo tse di tshwanang le ditopo tota le dipopelo tse e le gore di latlhetswe mo bogelelong leswe le ditwai tsa bana tse e le gore le ra di bona mo. Jaanong dilo tseno tsotlhe ke tsone tse di thibelang thulaganya kgelelo leswe gore e dire sentle. I want to say today, ladies and gentlemen, be very careful in your sexual habits. When our drain blocked, it actually blocked down the street by a lady that was in her 80s.
And what blocked it was condoms. Bagaetsho ke batla go bua jaana a re nneng kelotlhoko ka dilo tse di tsamaisanang le thobalano ka gonne nako nngwe drain e kile ya thibiwa mme e ne ya thibiwa fa re ne ra lemoga e ne e thibile ke di-condom. I want to say to you, ladies and gentlemen, I've got a feeling in this heart of mine, and I really love our country and I love Stilfontein. I do not support a political party in my duties. I support the residents. Can we not look at putting a SIF or something that will block all this nonsense that is blocking our sewage? Let the residents who is not taking care pay a bit of a price. Bagaetsho ke rata naga ya me ke rata toropo e ke tswang ko go yone Stilfontein fela thata mme jaanong ke ne ebile ga ke fano go tla go buelela mokgatlho ope wa dipolotiki ke batla go buelela baagi gore a ga gona sengwe se le gore se ka tsenngwa mo molaotlhomong ono o tla dirang gore batho ba ile gore ke bone ba tsenya matlakala a ntseng jalo ba ka otlhaiwa na matlakala a ile gore a thibela kgeleloleswe ya rona. I'm saying goodbye to you by saying, water to me is worth gold. You and me, our animals, nature needs clean water that sustains. I will end by saying that my husband's cancer grew from a holy in the water. Ke batla go garela ka gore metsi mo go nna a Baie dankie mevrou. Mevrou, ondersteun jy die wetgewing? Mevrou, mevrou Buys, ondersteun jy die wysiging van die wet? Do you support the amendment, Mrs. Bice? I did complete a form also that I will submit. I did complete the form. Thank you very much, ma'am. Goeie gaan aan met jou goeie werk in jou wijkkomitee. Continue with the good work in your ward committee. Good morning, sir. Do you support the amendment bill? Yes. Thank you. You may continue. Oh, thank you. Leina la ka ke Bongani Mkhuma, ke tlhaga ko Tikgane ko Ward 1. My name is Mr. Bongani Mkhuma. Bongani Mfuma from Ward 1 in Tikgane. Yeah. Rona bothata ba rona ke metsi. Our challenge is water. Mo re dula ko information extension 7 and 8. We reside in extension 7 and 8. Ko le gone gore allocate contract gore e dire so di pipe tsa metsi. Whereby a contractor was allocated to install bulk pipes. Since 5 years ago, still now stands re sa fara ka metsi. Since 5 years ago that was done or the contractor was appointed, we're still struggling with water. Because of it, we tlogetse hela yalo azanga hetsa nako ga. Because the contractor neglected the project, he never completed it. Le mo godimo ga mo masepala wa rona re file go fa metsi a leshe. And also our municipality is failing us because they provide soiled or dirty water. Le go tsa bone tlhoka go servicing. Their water tankers needs to be serviced. Ke tla fella teng. This is where I will end. Thank you very much, sir. Good morning, ma'am. Welcome. Sir, Do you support the amendment bill? definitely 100%. You may continue. Thank you. Thank you, parliamentary. Lebitso la ka ke Nongase Martha Femelenzwe. My name is Nongasi Martha Femenenzwe. Ke moagi wa Ward 14 Jobetina. I'm a Ward 14 Jobetin resident. Metsi mo go rona ke tlhoba boroko. Water is a bone of contention in our area. Ebile gape le sewer. As well as sewage. Sewer e tsamaya mo distrateng. Sewage flows in on our streets. Go na le matlo a rona mo e leng gore sewer e dula e le mo ha e kgone go flowa gore e tswe mo matlong ao. There are some houses that are waterlogged with a sewer, so sewer cannot flow appropriately. Baagi ba teng ebile ba ile ba eletsa ba ya dipetlele le ditleliniki ba
ba goga madi ka lebakeng la gore sewer eo ha e tswe mo jarateng. Even such members, members of such households were hospitalized because they were vomiting blood because of that waterlogged sewage. Ka boikuelo ke ne ke kopa gore palamente e re thuse gore sewer le kitsitsinyo e ke nang le yone gore tsitsinyo mo masepaleng ba dirise ba tsenye di-pipe tse di tonna ka gore no wendane ya block-a ba e blokolla mo le gape ya block-a ba e blokolla. So ne ke kopa gore ba tsenye di-pipe tse di tonna gore e nne ntlo e sa tlholang no wendane e senyega. My plea to Parliament is that please assist us with this issue of non-flowing sewage. And also to the municipality, I would like to request it to please come and install a bigger bulk pipes, pipe systems. The reason is because, yes, the municipality comes to unblock the drains. However, it will block again, and this happens now and then. So if there are bigger piping systems, this problem can be solved. Thank you. Thank you very much, ma'am. Good morning, Omar. Welcome this morning. Thank you. Do you support the amendment bill? Yes, I'm supported. Thank you very much. 100%. Dumelang bagaetsho. Good day, ladies and gentlemen. Ke go dumedisa parliament. Special greeting to Parliament. Ke dumedise batho botlhe. I greet the community at large. Ke be ke dumedise letsatsi la Sontaga. And also greetings to this beautiful Sunday. Re botlhoko parliament. We are heartbroken, Parliament, Ka lebaka la metsi. because of water. Nna ke le Beauty Kadi. I am a Beauty Kadi, Ke le ward committee a ward committee member. from Makwasi Hills. Go tswa kwa Makwasi Hills. Ga ise hela re le mo re tlogetse mesebetsi ya rona. We have left everything that we were doing to come here Ke lebaka la metsi. because of water. Big problem. Ke bothata jo bogolo. Ke batla go botsa palamente gore dilori tse di tlisetsang batho metsi tse re ya yang metsi gore ba re fe metsi a dilori tse di patalwang mme go te puso ga ena tšhelete. I want to ask the municipality this. Now, these water tankers that bring us water, where do they source the water from? And then because when they bring it to us, they are forcing us to pay for that water. Now, is there an allocation for them to bring such water? In my street, I reside with elderly people. The township that I'm residing in, we reside with the elderly who are unable to physically go to those tankers to draw water. Now the granny has to take money out of her pocket, pay the children in the street for them to bring her some water. We have reservoirs, but they do not have water. The sad thing is that there is an abundance of water surrounding us. Please help us, Parliament. Help us, please, with the water. We have sick people who take medication. How are they going to take medication without drinking water? They cannot even eat. How are they supposed to cook porridge without water? It's better. At least I'm still young. I can still walk around and go draw that water. 60 years, 70 years, 80 years.
Now, a granny of 60, 70, or 80 years, Ra reng ka bone bagaetsho. what do we say about them, ladies and gentlemen? O kena ko dikolong. Nke ke dire visit ko dikolong. When you go to schools, I tend to visit schools, O itla ko di-toileteng tsa teng. and when you approach the toilets, Ra reng ka TB e aname mo lefatsheng. what do we say about the TB that is spreading all over the world? Ga gona metsi ko dikolong. There's no water in schools, Ga gona metsi ko ditleliniking. in clinics, Ga gona metsi ko di-hospital. in hospitals. Ha o tshwere lefu, tshwantse o reke dilori tse di go tlisetse metsi. When you have to conduct a funeral, you have to buy water from these water tankers. Parlamente re kopa thuso. We need help, Parliament. Please. Modimo le tlhonolofatse. Amen. May the good Lord bless you. Amen. Thank you very much, ma'am. Good morning, sir. Are you supporting the amendment bill? I'm not yet sure because I went through the bill yet, but I have something to say regarding the bill. Ga ke kgone go tshegetsa molaotlhomo ono ka gonne ga se ke o buise sentle. I didn't hear. Ke kopa o boeletse, ke go tla. Ke re ga ke sure ka gore ga se ke tsene sentle mo tokomaneng ene ya Bill of Rights. Ka moo ke sa nang sure gore ka e support or ga ke e support. I'm not sure if I support this bill because I don't know if it is part of the Bill of Rights, and hence I'm not sure if I support or not. Make a submission, please. Ke rata go dumedisa gape le go amogela beng ba rona go tsa Palamente le baeti ba tswang dipele tse di farologaneng. I begin by greeting the members of Parliament and also the community at large. Nna ke tsetsi Busaka go tswa ko Royal House ya ko ka Rentshinugang Bodibua Chipping North. Mr. Lusaka from the Royal House. Ke kopa tumelo go tsele go tshwana ne. Ke tsetsi Busaka go tswa ko Royal House go ba go bo Modibua ba bina Chippy o Noto go ga Rentshinugang. I'm from Khosin Sinugang in the Royal House, and my name is Mr. Busaka. Parlamente le bagolo. Nna a ke tlo gore metsi ke bothata. Metsi a sa le bothata. I'm not going to say that water is a problem. Ka gore ha re metsi ke bothata, o bua ka pompe go begile go bankanya metsi a batho. Ke a di bothata. Because if you say water is a problem, you're actually talking about a broken pipe. Now that broken pipe equals to water being a problem. Metsi se se diragalang ke tshotego ya metsi mo baaging. What is happening? It is the struggle of water to the residents. Ko lefatsheng la bofosi re na le dikarolo tse dintsi thata. Re na le Mareledi. In our rural area, we have a lot of villages like Mareledi. Re na le Transkei. Transkei. Re na le Phalakgomo. Phalakgomo. Thapamadi. Thapamadi. O ya o tswela ko extensioning 11. And then going all the way to extension 11. Magolo Mountain View. Magolo Mountain View. Bagolong View. O tswela o ya ko Promosa re na le Hillside. And then going all the way to Promosa, you have Hillside. Rockville. Moidasi. Re na le gape le bitsa ke extension 4 re bitsa re ke Marikana. We also have extension 4 that we call Marikana. Re na le Fieposo and Eliasa next to the camp. Parliament nna ka tlhosa ke e sa le ntse ya metsi le tshotego go tswa gale. I want to indicate that the water has been a struggle for a very, very long time. Re bua ka population tse more than 8,000 ya badudi ba le gore ba lotse dingwaga ba sena metsi. We're talking of a population of 3,000 people who have been living without water for years. 30,000. 30,000, I mean. Bomme ba rona bagolo ba rona go botlhoko go sena metsi go sena le di go ba sewa. It is heartbreaking not to have
water and proper sewer. Imagine mme mogolo a itshwetsa mo tung mo plastiking wa ngwana a tswa ko nka go latlha because of a gona sewer, a gona metsi. Imagine an older person relieving themselves inside the house in a plastic, taking that plastic and then wrapping it and asking a child to go and throw it in the field. Where is your dignity? Who protect our dignity? Seriti sa gago se kae fa go le jalo? Ke mang o sireletsang seriti? Ka gore section 10 ya constitution e re we got the right to inherit dignity and the right to have their dignity protected. Because Section 10 of the Constitution says that we have a right to dignity and our right to dignity to be protected. So ke yone go gore le molaotheo ga o abadiwe le one go ya ka masepala wa rona. It means that the municipality is not adhering to the Constitution. So tshwaro ya ka ke gore ana re tla tshwara meeting mona gape after 4 years or re tla kry-a dikarabo after before 4 years. Now, my challenge is this: are we going to have another meeting in the next 4 years, or are we going to find a solution before the meeting in the next 4 years? A kana se re buang ka sone ke sa o dira report fela ya go ya parlamenteng. Will what you are talking about only be drafted in the report and then be debated in the parliament only? So ya ke tsena mo go ya di truck tsa metsi. Coming to the water tankers, Ba tla go ga ba re metsi a tsamaile go tla di truck tsa metsi. they say that there is no water now. There is charges for water. Ba ba tsena mo ntweng ba kwaleng telephone metsi a tswa go dipompong gape a tswa ka ya no gape metsi ka nako eo. Now, when they close the taps in one area, you'll find that it is open in another area. The question is, where does that water come from? Because every time there is no water, batho ba protesta mo national road metsi a nna teng immediately. Because the funny thing is that when they say that there is no water and people protest on the national road, all of a sudden water would be flowing again. So kopa mafatshe otlhe mafatshe otlhe a bogosi le one a tseelwe tsia e sa nna kare a tswa fela go watse ke metsi ha botlhokwa le one ka gore ke mo metsing. Now, I would request that all of the traditional land should be taken in consideration and taken seriously in relation to the water issues. Ba go dira mo lefatsheng le mo ne ke tsoga lone go na le metsi ka mo ke traditional land a gona metsi ma ke what e one because this is a traditional land, this is a municipal land go na le metsi. Because you'll find that you are residing in a traditional land, adjacent to it, it is a municipal land. However, it is the same ward, but you'll find that the municipal land has water, whereas the traditional land lacks water. Can you conclude now, sir? In a conclusion, ke kopa the members of parliament gore le tsene dilo tsa rona tsia especially tse tsa go tswang go villaging tsa go bogosing. In conclusion, I would like the parliament to take us seriously as members of the traditional authority and also those who are residing in villages. And ba le bone mo rona gape ka dikarabo tswetswe not every 5 years ga go votiwa hela. And please come back with the responses, not only after 5 years when elections are approaching. Thank you very much. Good morning, ma'am. Welcome. Morning. Are you supporting the amendment bill? Yes. Thank you. You may continue. Dumelang bagolo. Good day, ladies and gentlemen. Leina la me ke Dipuo Sehlolamate go tswa Lourensstad Ward 6 Makwasi Hills. I am Dipuo Sehlolamate from Ward 6 in Makwasi Hills. Ke tlo go bua ka dintlha tse tharo fela mo letsatsing le. I would like to talk about 3 things today. Ko Makwasi Hills ko Lourensstad re na le human settlement ba e bitsa extension 6 go itla ka 9. In Makwasi Hills, Lourensstad, we have a human settlement called Extension 6 up to Extension 9. Extension since in teng re nile le bothata ba metsi. Since the existence of that extension, we have experienced water problems. Re ne re kopa gore a extension eo e nne le matamo a bone a isa metsi ko go bone directly. We request that that extension should have its own water source that supplies water to that extension. Point number 2, the sewage tsa extension eo
go bonala gore batho ba ne ba borakonteraka ba ne ba connectile di-pipe tse ba sa hetsang ba katetse ba ise ba hetse batho ba ko ba phela ka sewage. And also in relation to that extension, coming to the sewer pipes, it seems as though the contractor came, installed the piping system. However, it was incomplete because the residents in that extension are complaining about sanitation. Re kopa mo nakong e tlang borakonteraka ba seka ba tsamaya ba tsia lefelo go sena ope o kile a assessa gore a mmereko wa bone o heletse kgotsa yang. So we request that in future, a contractor should not be allowed to vacate the project without having it be inspected first to ensure that the work is done to completion. Le di-pipe tsa rona tsa metsi a nowang le a sewage re kopa di-upgradiwe. We also request an upgrade to the water that we drink and also the toilet system. It should be upgraded. Ha go tloa mo di-toileteng ke bone so se sengwe borre le bomme ba palamente mo Klerksdorp ko Matlosana Mall. One thing that I once experienced in Matlosana malls when it comes to toilets, Go na le toilet ha o tsena mo teng wa tsena wa ithusa ha o hetsa ya iflasha go ka nna yang ha go ka upgrade-wa di-toilet tsa rona le rona gore di kgonne go nna go somarela metsi. now the toilets in that mall, it is that they function in this manner. So once you go inside to relieve yourself, it self-flushes. It flushes itself. So you just close the lid and then it flushes. So I'm wondering if it is possible that we could also have such a system in our area. Ntlha ya ka ya bofelo ko matamong a rona a metsi mo nakong e badiri ba ga masepala ba ya ko ba bulela metsi ke bone ba pompa metsi go bonala gore ba kwala a ise a tlatse matamo gore a itlhele mafelo otlhe. Re ne re kopa gore a matamo a rona a tsenyetswe pipe e ipompang automatically gore ha matamo a tletse a itime ha matamo a sena metsi a kgone gore a ipompe. Now, the last thing I would like to mention, it's relating to the reservoirs. It seems as if that the municipality personnel physically go to those reservoirs and pump the water there. Now, at times they would vacate the place without the reservoirs being filled to capacity. And that has a problem because now that water cannot supply the whole area. So now I was suggesting that, is it possible that we can upgrade the system, that we have pumps that can pump on their own without the need of a person going there physically, so that that system can fill the reservoir to the capacity in order to supply the whole community. It's all I submit. Thank you very much. Good morning, sir. Welcome. Do you support the amendment bill? 101% support it. Thank you very much. You can continue. Thank you. Dumelang bagolo. Good day, ladies and gentlemen. O bua mo ke Simon Shabangu, member ya ward committee, portfolio infrastructure, Matlosana Ward 4, extension 21. I am Mr. Simon Shabangu, a member of the portfolio committee of What committee? or ward committee member. And as I reside in Ward 4, Matlosana. Bagolo, ke tlhaga mo Ward 4, e tonna e tsenyeleditseng extension tse dintsi. I come from Ward 4, which is a largest ward that includes a lot of extensions. Extension 3, extension 4, extension 5A, extension 5B, extension 5C, Dominionville, Several Fontaine, Sunderland Fontaine. What are the plus? It's a 3 bagolo. Our ward also has 3 farms. Dominionville and Susola Memo Abuaka yone are ga ena metsi. Dominionville that the lady spoke about doesn't have water. Masipale wa rona o tswa teng ga ntse kgapetsa. Our municipality has visited that area often. Go ka re ikemisetsa go thusa batho ba go Dominionville ba bua ka gore lefatshe le le ke la mmaene.
But it seems that their intention, it is not to help that community because they insist that that land is a mine land. Mine olo go na le motse mole ke motse wa ba basweu e ne le toropo ya mo mining o na le dipompo tswa metsi go batho ba bantsho ba dulang teng ga gona metsi. Now, that mine also has a mining town whereby the white people were residing. Now, it has all the infrastructure, it has the flowing taps and everything. However, in the black side of the mine, there is no infrastructure. Di utlwisa botlhoko masepala wa rona ga bua le batho ba bo Dominionville a re batla go bantsha ba ise ko ditapoleng ko Tigane go na le lefatshe go feta national road o tlolela ka ke lefatshe la masepala wa sa ise batho mo ba fe metsi a ba fe di-toilet. Now, the what's happening here is heartbreaking because the municipality now wants to move the residents from that area to another site. But now the question is, when you go to Tigane, or just crossing the national road, there is a land which is a municipal land. Now, why do they not allocate them to such a land and then install all the infrastructure that is needed there? Se ke se kopang ke kopa mo go nyena lefapha re kopa le bue le masepale a kope le kgwale le lefe batho metsi a ka fa batho metsi a ka toropong ba kry-a metsi mathata ko Dominionville a ka nna beke mathata ke metsi ko Dominionville. Now we plead with you, the department, to please speak to the municipality to talk to that white man to provide water to those residents because in Dominionville, because the biggest issue, it is water in that area. Ke tswile mo ga Dominionville ke tsena mo N12 between Alabama extension 3, 4, 5 le 21 re phela mo phefumong ya sewer re bitsa phefumo ke sewer. Now going to the N12 in Alabama and the certain extensions adjacent to the national road, we live in a perfume of sewage. I'm going to call it a perfume of sewage. Mme Masopa seng o teng o bereka mo palamente o teng ko morago wa itse perfume eo o heta mo go yone every day. Go ne go na le pump e pumpang sewer line ba intshitse ba e bolaya ba gontsha le extension 7 re dula mo gare ga di-sewer di dula di taboga mo godimo ga N12 mo tlase ga N12 re phela mo mongwe. Now, there used to be a pipe, a sewer pipe that was installed in extension 7 and across the N12. But now that pipe has stopped or it has been cut off, so it's no longer working. So now the sewer will flow on the underneath the N12 and we live under a great stench of sewage. No ba besa ga ba berekana le sewer outfall surround 21 go tle go kontle ba tsenya di-pipe tse di tona ntle ke ntse re magetse but go sena di-sewer pump a di a go berekana. It is good that now that they're putting the bulk system for the sewage. However, the question it is that if there are no sewer pumps, how are they going to work? Thank you. Ke tla mo go ya metsi re nna le problem mo masepaleng wa rona go na le batho ba berekang di-overtime mo metsing mara ha re romelwa di-account tsa rona di tla di le go godimo bo di-500 800 a batho bao ba bereka sentle ba gola overtime na re kopa ba chekiwe gore ba bereka sentle na. And the other thing I want to come to is in relation to those working with water. Sometimes they work overtime and then they earn 500 or 800. Now the question is, do they get an income or do they earn for the overtime that they work? Can you conclude now, sir? Yeah, kwala ke lebogile that. Thank you. Thank you very much. I conclude. Thank you very much. Good morning, sir. Morning. Welcome to this session today. Do you support the amendment bill? Yes, I support. Thank you. You may continue. Okay. Ke nna Thaba Makwana. My name is Thabo Thabang. or Thaba Makwana. Ke tswa ko Makwasi Ward 9. Ke tswa ko Makwasi Ward 9. I'm from Makwasi Ward 9. Ke na le di-concern. I have several concerns. Di ke tsa health gakalo. They much relate to health. Ka taba ya water tankering. Because of the water tankers. Di masepala tsa rona di re tseya. Our municipality does not take us seriously. Ka gore metsi a la o etsa go o ba beya mo tlung ka emere. Because once you draw that water and then place it in a bucket at home, Morago ga nakonyana
o kry-a ko tlase kwa go na le di-particles tse dinnyane. After some time, you'll find that there are some small particles on the bottom of the bucket. Yaanong so seo ke kotsi mo health-ong ya rona. Now, that's a health hazard. Ebileng nna ke re away with water tankering ka gore health ya rona e nna mo kotsing. I myself am saying that away with water tankers because our health is at risk. Ka gore metsi a tswang ko pompong ga o a tsaya o tshetse mo koping mo glasseng o botsa a le a water tankering o kgona go bona gore go na le phapang mo. Because if you compare the water that you pour from the pipe and also the water that you draw from the water tanker, you'll find that there's a huge difference. Yaanong se re se batlang re le baagi re batla metsi a tswe ko dipompong gape. Now, what we want as residents is that we want water that's coming out of the pipes. Parlamente ra kopa gatellang kgang eo ka gore le gopoleng gore metsi ke tokelo ya go mang le mang gore a kry-e metsi a tlhokileng. Ga re ska ra gatelelwa mo tokelong ya rona ya gore re kry-e metsi a tlhokileng. Parliament, please emphasize this issue because as you know that the water, it is a right for everyone. So please do not abuse this or please do not restrict us of our right. Kgang e nngwe ya bobedi ke e le yone ke tlhoba boroko. The second thing is here, this is the second thing and it is a very big problem. Re heleletsa re nna le storage e tabogang ga metsi a fetsa go tswa. We end up having running sewer after the water has been is opened. Morago ga moo ke yone se se re tlhalosetsang ka o sa letlela batho ba gotlhola ba ya ko ditleliniking ba tshwere ke malwetse a go tshwana le di-TB. As indicated before, that is when then you find the results are that people will be coughing and they will be diagnosed with TB. Le one metsi a water tankering ao a low gore a ka thusa storage gore e tsamaye. Even the water tanker or the water that comes from water tankers are very low to assist with the sewage. Ke a kopa bo parlamente a kgang eo e tselwe tsia. So I plead with you, Parliament, take this matter seriously. Water tankering is a ticking time bomb. Dilori tsa metsi di tlile gore tsenya mo mathateng go se gale. Ke lebogile. Thank you. Thank you very much. I can also just indicate that the Department of Water and Sanitation is taking notes, and they have some of the members that have taken their details to follow up on issues. Nka uma ka fela gore lefapha la metsi le tlholelo leswe ba teng ebile ba ntse ba kwala dintlha mme ba tlile go tsibogela dintlha dingwe tse di umakileng mo kopanong eno. Good afternoon. Well, still morning. Morning, sir. Welcome. Do you support the amendment bill? Morning, Parliament. Ke ne ke re sa pele ke tlo go leboga lebitso la ka ke Tebogo Lebeko. Dumela sa ntlha re batla go itse gore a o tshegetsa molaotlhomo ono kgotsa nnyaa. Ke a o tshegetsa 100%. I support the bill 100%. Thank you. You may continue. Just stand a little bit nearer. There you are. Lebitso la ka ke Tebogo Lebeko. My name is Tebogo Lebeko. Ke leboge Parliament gore e be itlile mo go rona mo Matlosana. Thank you, Parliament, for coming to us in Matlosana. Ke selo se sentle thata gore be di tlile mona. It is a good thing that you have come here. Ke be ke leboga batho ba tletseng mone. Thank the community at large. Nna ntho ya pele e ke tlo go llang ka yone re na le di-subcontract tse di dirang ka sewer kana ka metsi. We have subcontractors dealing with water and sewer. Ke nagana gore mo di-subcontracteng tsena go na le batho ba e leng gore tle ke re tšhelete e tlile go dira mosebetsi maybe go tlile tle ke re 20 million motho o bona gore a dirise 5 million go dira mosebetsi ka yone. Now, there was a budget allocation for such subcontractors. Now, the problem is that when the project comes, the subcontractor, maybe let's say that the budget is 20 million rands. The subcontractor will decide then to use only 5 million rands for the project.
ke ka moo o bonang dilo tsa rona di sa kgone go tswelela ko pele. That's why you see that there's no progress with the projects that are happening. Ba bangwe ba fana ka mesebetsi ko le batlo go fa motho mosebetsi o sa itseng mosebetsi. Sometimes people are given jobs without a knowledge or skill for that job. So ke ne ke nagana gore palamente ha e ka tsaya matsapa ya change-a system gore ha o dira tle ke re if e le gore le palamente go nya motho o tlo go dira mosebetsi motho a dire mosebetsi a seke a tlola a fana ka di-subcontract ka ona ha o fana ka di-subcontract ba bangwe motho ga itse mosebetsi o tlo go naya motho mosebetsi ka baka la gore wa itse gore ha a fa motho mosebetsi go na le tšheletenyana tlo go e kry-ang. Now, I would ask the parliament to maybe look into amending the system at hand, more so in relation to the subcontractors, because you'll find that the main contractor will allocate some jobs to the subcontractor who has no skill or experience in the job with the job at hand. So now you'll find that they do that because they know that there is money involved. So ke a leboga. Thank you very much. Thank you very much. We will now take the last 5 hands. Jaanong re tsa matsogo a bofelo. For those that don't get the opportunity, only 5, please, and then those who don't get the opportunity, do a written submission. Gote ba ba tlhano fela ba gaeso. Gote ba ba tlhano fela. And then ba ba ileng ba se ba kgona go bua lo di kwale lo di ise ko tafoleng kwa. Ke popo. Sorry. Okay. Sorry, Chair. The gentleman who was in between earlier, not knowing whether he supports the bill or not, he says he's gone through it, so he is now supporting the bill. This gentleman. Supporting the bill. Thank you very much, sir. So, please. Okay. May I ask those that did not get the opportunity, please, you're more than welcome to give a written submission. It is also important that we get that submissions from you. So you maybe just get some documents that side, fill it in. If you don't want to do it today, you can also do it on a later stage. E ba gaeso gate ba ba sa bonang tšhono ya go bua fano fa lo kry-eng foromo ke tsele lo kwaleng dintlha tsa lona le di iseng so dintlha tseno tse di tla sekasekwa ga se e seng gompieno fela le mo malatsing a le mmalwa a tlang o kana wa etsa gongwe wa go kwala ko gae and then di na le dintlha tsa gore o ka e romela ka mokgwa o ntseng jang ga e le gore ga wa bona tšhono eo. Good morning, ma'am. Welcome. Morning. Are you supporting the amendment bill? Yes. Can I continue, ma'am? Greetings to everyone. Lebitso la ka ke Kitumetse Salamina Masike. And then my name is Kitumetse Salamina Masike. Ke tswa ko Khuma Ward 34. So I'm from Ward 34 in Khuma. Nna fela ke na le dilonyana tse pedi ke ditshwaelo kana kare. So I only have 2 comments that I want to bring to the fore. Ke ne ke batla fela go botsa palamente gore a re fa motho license go ka nna monate yang if wa monitoriwa, because I hear the chairperson o itse a motho a filwe license ha se o tshwanetse a tswelle ka mmereko and then go tla fiwa motho o mongwe. So I just want to, as I said, this might be a comment to say it will be great, Chairperson, when someone is being given a license to provide water, it will be a good thing for this person to be monitored all the time, because you did mention, Chairperson, earlier that sometimes a person might be having this license and there may be reasons for it to be revoked. So
can we make sure that maybe these people are being monitored when they are being given this license to provide water? Yes. And then number 2, And then the second one, re na le bothata ko ditleliniking tsa rona. so we've got problems in our clinics. Makeishene a gola ditleliniki di agiwa. Townships are growing and clinics are being built. Now the problem ke gore ha metsi a le siko, So the problem is that when there is no water, in the clinic they are having a serious problem. so especially in the clinic, this causes a stress problem. Because ke nagana gore if government ya rona ha ba re agela ditleliniki, Because what I think, continue. ha ba re agela ditleliniki, at least ba nne le ditanka tse ba di tsenyang. So I think when the government are building clinics for us, they must also make sure that they do install some water tanks. E le gore metsi ha ayo, and then ditanka tse di kgone go ka dirisiwa for metsi. So that when there is no water, then these tanks can kick in to supply water. And the other thing ke ya gore government ya rona ha ba re agela ditleliniki, re kopa gore ba shebe gore ba aga mo plekeng e ntseng yang, because we've got a clinic ko Khuma in next to the sewer. So also when they are building the clinics, if the government can please make sure what kind of land are they building on, because we do have one clinic in Kuma and it is next to a sewer. When it's summer like this, you cannot open the windows. So ha go le selemo jaana, ha o kgone le go bula di-fence because of the smell. ka ntlha ya monkgo o tswang koo. So at least ha ba ka re thusa gore ha ba di aga, ba shebella gore the situation ya mo ke e ntseng yang. So it would be very great then before building the clinic to just look in the surrounding to see whether it is in the right place to build one. Thank you. Ke a leboga. Thank you very much. I would just like to indicate that the monitoring goes hand in hand with the license. So they would be constantly monitoring that license holder. Thank you. So ke batla fela go tshwaela gore mo kganya ya gore batho ba ba monitoriwe ha ba neilwe license e ga e tsamaye e le nosi ba tswela pele go bewa leitlho ba monitoriwe. Good afternoon, ma'am. Welcome. Madume. Morning, good afternoon. Do you support the amendment bill? Yes, yes. Thank you very much. You may continue. My name is Sister Sizakele Leina la me ke Sizakele from Ward 36. go tswa ko Ward 36. Ke na le 3.5 grams. Gram. O re na le dipompo. Batho ba bolawa mo Kanana. So people are being killed in Kanana, murdered. So I'm sick, tired, the people. So ba re lapisitsa batho bano ba. I called the police. Ke ha ke bitsa mapodisa. No ask me. Ha gona opo o arabang. With the police will say me I'm crazy. So ha o letsa mogala o lelela ruri o sa arabiwe. So I'm going tired. The police no working there, no work. So mapodisi a re lapisitse ka gore ga go sepe fela se ba se dira ga ba bereke. The people now want the people is raping the sharing again. The raping is too much. Batho bano ba ba tswela pele ba ntse ba betelela bana gangwe le gape petelelo e iphile matla. So I'm tired. The people killing the people. Ka jalo ke lapiswa ke gore batho ba bolaya batho. So I'm now I'm staying Kanana. Me, I'm wake up and the people is killing the people. I'm tired. So ke nna ko Kanana ha ke tsoga o fitlhela le gore motho o bolailwe ko Kanana. Selo seno se se ntapisitse. So me, I'm so I had the kids. Ha o mpona ke ntse yana ke na le bana. Bana ba ka ba tshaba ya sekolo. These children of mine must go to school. I'm tired. Now I'm staying in the Fumba, no water. Jaanong ko ke nnang teng gone yana ga gona le metsi. No toilets. Ga gona matlwana. I'm going to morning ladies. I'm going to toilets and Thank you very much, ma'am. Thank you. Thank you.
Good morning, sir. Dumela rra. Welcome here today. Do you support the amendment bill? Bili ke a e support. Yes, I do support the bill. Thank you. You may continue. Mare ke batla go checka gore ke support-a eng. But I just want to check what is it that I'm supporting. Even if I support it in full. So that nka kgona go tshegetsa seo ka botlalo. Do I support in full that in my land, as the owner of the land, are they going to take my water and sell it back to me? Jaanong se ke batla go se itse ke gore jaaka motho yo o nang le lefatshe a batlile gore ga ke nna le lefatshe leno le batle go kgona go dira gore ba romele metsi ke go nna ke nne le one. Are they going to take my water and sell it back to me? A batlile go tsaya metsi ano a me ba busetsa ko go nna. Ba rekisa mo go nna na. Or are they gonna sell me that water? Yes. Most importantly, sa botlhokwa-tlhokwa, what we are going to support here should be life, should not be continuation of apartheid. So se re tla go se tshegetsa fano fa gare batle gore e nne tsweletsopele ya apartheid. We want to support what we call enhancement of authority to make sure that the people that we believe that we are going to help with water do not have difficulty in accessing that water. Because in my case, re batla gore e nne kgang ya gore tota se re se tshegetsang fano fa re tshegetsa go tokafadiwa ga boeteledipele e le gore batho ba e le gore ba tlabe ba newa maikarabelo a go tlamela ka metsi e nne gore ba tlile go nna le kgono ya go dira jalo ka gonne mo kganyeng ya me government is called management. Puso e bidiwa botsamaisi. If we are government, but we fail to simply give water to people, and we have so many roads that we want to give water to people with, meaning that if those roads are infrastructure, there should be people capable to manage why water should arrive at people. We cannot call ourselves parliament or government, but we are failing a simple system of putting pipes to give water to the people. So ha re ipitsa gore re batsamaisi re tshwanetse gore e nne kgang ya gore re dira tiro eo ka tshwanelo gone jaana re le metsi a le mantsi a ene gore tshwanetse gore re tlamele ka one re kgone go nna le kgono eo ya gore go tsengwe di-pipe tse di tsamaisang metsi a e le gore re kgone go tlamela batho ka one. A ka tlela go nna kgatlhanong le government. I haven't come here to be at odds with the parliament. I'm here to support the bill. But I'm here to support the people's life first. But I'm also here to say that re owner lefatshe re le batho ba bantsho go na le ditroko tsa metsi go itlhile yang gore metsi a le mantsi ana ra rekisetsa. Now, also, I want to ask as to when I do have a land as a black person and having a land and water, how did it come that at the ultimate end, we actually are not having water, we have it provided to us with water tankers? The water tankers. And of course, and we have to actually buy that water. Ke di service providers. Di lori tseno tsa metsi ke batlamela ka ditirelo. Le rona re patela rent, re patela metsi, so re patela double. We also pay rent, we pay for the water, so it means re patela gabedi. Re patela di water tankers ebile re patela masepala. Re duela batho ba ba tlisang metsi ka dilori gape re duela masepala. Nna ne ke sa batle gore go bolaiwe black economic empowerment. I was not in favor of black economic empowerment. I don't favor that it should be killed. So, and I'm not in favor of killing BEE, the end of BEE. So, it is those that are managing BEE that are killing what we are supposed to do with enhancing those who did not have the power to make sure that they are equal to
Let me repeat it. batho ba ba laolang BEE tota bothata ke jwa bone tota ba bakang mathata e ne se kgang ya gore BEE ka bo yona e na le bothata ka gonne maikalelo a yona tota e ne le go matlafatsa ba bangwe ba e leng gore ba ne ba direlwa tlase ga yone. Capture recently. Yaanong ya bohelo. Now the last one. Ke na le matsapa a gore ka palamente e tlile mo go rona ga twe re kwale fatshe. The problem that I have now is that the parliament has come to us, but now we are being instructed to put our thoughts in writing. It's correct gore re kana ra kwala mo fatshe ebile re bue. Go siame gone gore re ka nna ra kwala fa fatshe le gore gape re bue and also speak by the word of mouth. Ra leka le go se bua sekgwa sa nyena se se thata mme le ka tswana o ka re le ka re utlwa gore rona ra re because seo ke se gatelang thata la pona gore ke tshwere thobane thobane e ra gore ke tswa ko bogosing go na le rona a bua ka bogosi fa o na tlhalosa gore magosi a tshwanetse gore a tseelwe ko tlhogong ka gonne goromente mokgwa gagwe o itira kgosi mo lehatsheng la kgosi mme kgosi e kgona go tlhompha goromente mme goromente a bua a sa tlhompe kgosi. So the thing here is that we also try to speak in the English language, which is not our language, and we are the Tswanas. Now, if you look at me, you can see that I'm having a staff here in my hands. What it means, the significance of it is that I'm from the tribal authorities. And then these are the people, obviously, who will express themselves in their level, in their language. Now, we want the parliament to also, the matter of having to put our thoughts down in writing, that has to be considered whether can they be put in our languages, because it was said by one of the members of the tribal authority earlier that we need to respect the government. But the question here is that the government doesn't seem to be respecting the tribal authorities who are actually in their land, not in the parliament's land. And then my last word before I sit down. Ke kopa gore palamente e itse gore rona re tlhompa molao re tlhompa palamente re tlhompa goromente mme re batla ka the equal respect e re fang palamente le government. They must come back to us with the same equal respect. We may be older. Okay. All what I want to say is that we, the people, have a great respect for the parliament, great respect for the government, and for the law. So what we are appealing is that please accord us the same respect in response by making sure that you do come back to us. We may be older, not knowing much, but we know that we are human beings. We want to drink water, and amagosi a batla go dirisana le goromente. Tota hela ke tshwantse pele ke tswa mo ke tlhalose gore mo goromenteng go na le batho ba ba batlang go thusa magosi ga se batho botlhe ba ba ko parlamenteng kapa ba le mo pusong ba sa batle go dirisana le magosi. The main important thing that I would like to put here to the fore is that from members of the tribal authority, there are people there are people from within the parliament who want to work hand in hand with members of the tribal authority, but it's not all of them. So now if we have to go into that interaction, we need to make sure that we are dealing with the people who are prepared to actually have a hand in hand working relations together so that we can accomplish what we are after. And I want to thank you very much. Thank you very much. I just would like to say that indeed we do respect the tribal authority, the Khosi. We really do respect them. We will also give, after this, we will also give the Khosi the opportunity to say a few words. But I also need to say that we respect every one of you that are here. This is your day. This is where you need to speak to Parliament, and we respect everything you say, whether it's verbal or in writing. So re batla lo itse gore tota le rona ra ba tlotla ba ko bogosing fela thata, and then re ba tlotla yana
e seng bona fela re tlotla le mongwe le mongwe wa lona yo o leng teng fano ebile mo go direng jalo ga rona ke nnete e tla re ga re setse re garela kopano ya rona gompieno ebile re tlo go ba kopa mongwe wa bone go tswa ko bogosing gore a re eme ka lefoko ka gonne tota re na le tlotlo e kgolo mo go bone. Good afternoon, sir. Welcome. Madume ra go amogela. Do you support the amendment bill? A o tshegetsa molaotlhomo? I don't support it. Thank you. You may continue. O ka tswelela. Leina la me ke Velile Jeffrey Mkomboti. My name is Velile Jeffrey Mkomboti. Ke kopa go dumedisa modulasetulo le ditulo ka go latelana ga tsone le bagolo ba botlhe. May I convey my greetings to you, the chairperson, along with all your companions and the house at large. Kgang ya ka ya go sa support-e bili e. The reason why I don't support this bill Ke kgang ya bo incompetent ba di masepala. is due to the fact that municipalities are very incompetent. E tlo go nna sello le phurano a melo ha bili e ka ya through. So if this bill were to be passed, this is going to be a disaster. Ka ntlha gore e tla be go te a re water board e tsetswe license. Because at the point say when they say that the water license has been revoked, that is the one that was given to the water board. Re be tlo go bolelwa ka bo di PFMA. And then they're gonna start to tell us about PFMA. Procurement. Di go rekwa ga dithoto maphata ao. E be tla gore tsa 6 months rona re bolawa ke lenyora go tlase kwa. And then we are going to spend maybe a period of about 6 months thirsting for water without having any. I'm saying this because this is something that is happening right now at Ngaka Mudiri Mulema. So when you go to the ward councillor seeking for water, competency ya metsi e go ga district municipality. He's going to tell you that the competency related to water is at the district municipality, and at that time you don't even know who is representing you there. Some 3 weeks, if not 4 weeks back. About 3 or 4 weeks back here in Matlosana. The pump station problematic. There is an Eladen a pumping station which is having problems right now. Ya ba palla gore ba solve problem ya tele gasket e thuegile e tsa ba baagi ba Matlosana 4 to 5 days to fix a gasket. So it is such a problem and a struggle for them to fix it because here in the residence of Matlosana, I mean, we have to wait for 4 to 5 days for them just to struggle to try and fix the gasket when it is broken. What more license ya no tshwanetse go tlo go dirwa advertisement, procurement. Supply chain. So now what about the license? Because now they are going to go through these different stages, procurement, licensing. In fact, there is a long chain which is termed supply chain. As Mpompoti, I totally don't support this bill. We are continuing to cry. That's where I would like to stop. So before you leave, I just want to indicate to you that the disaster you are talking about, the main purpose of this bill is to stop that disaster. The problem that we have currently is that although the water license is issued by the Department of Water and Sanitation, the municipality do not report to the department, they report to COFTA. And that is where the problem lies, that we've got to discuss this problem of disaster via another ministry, whereby if we change the act as now, they will report directly to the Department of Water and Sanitation. If they do not deliver the services, the Minister of Water and Sanitation can withdraw the license. For now, it will be a court battle to withdraw a water license, and that's why we are bringing the amendment to make sure
that what has happened in the last 30 years will not continue when this bill becomes an act. That if a person do not look at the infrastructure, they don't give clean drinking water, they are not making sure that sewer is running in the streets. If they don't adhere to that, the minister will draw the license and appoint someone else to do the work that the community wants. And that is why we are here today, is to say, enough is enough. We cannot go on with the current Water Services Act. We've got to amend it to make sure that what you are telling us will stop after the bill has become law. So I just want to give you that information. You may then take your decision whether you would support or still stick with not supporting the law. I still maintain my status quo. I was here early when the deputy chair gave us the background to the summary. So I was aware that we are trying to cut the middleman, being this municipality or whoever, to go direct to withdraw the license. My only gist here is this processes of PFMA and so on. How are we going to go about it? Because I don't think it is going to be just parachuted through. We revoke the license, we get the new service provider, here he comes in. You can just think of the what should I call the electricity now. We want the renewable license. How long is going to take? How long did it go as a bill for now? Now we are putting another issue of water, and water and electricity, they are basic needs. It's declared as basic needs in South Africa, to my little understanding. Yeah. So just in closing on this, you're 100% correct. Water is life. It's a constitutional obligation. It's a human rights issue. And we must do everything in our power as Parliament to make sure that the people on the ground get what they expect to get, clean drinking water. And for us to make sure that we can get that to the people, we've got to amend this bill to make sure that the Department of Water and Sanitation can act swiftly to make sure people get clean drinking water. Thank you very much. Right, Jack. And just to add on there, and the other issue of SWIWA, they will tell you from time to time, the infrastructure is asbestos, is aging, but they are not coming up with the problem. They must go to Western Cape. Thank you very much. Just forget that thing. Yeah. Whereby they are fixing that line. Yeah. Thank you very much. Good afternoon, ma'am. Welcome. Good afternoon. Are you supporting the amendment bill? Yes, I support. Thank you very much. You may continue. My name is Mildred Gazi. Leina la me ke Mildred Gazi. Ke dula ko extension 24 Jobeton. So I'm from extension 24 in Joburton. Ke member ya community and the leader ya Sanko. So I'm a member of the community, le moeteledipele wa Sanko. Ya ntlha point ke tlo tlang ka yone. The very first point I want to bring to the fore. Kona le ko waterfall. Ko section ya rona. In our section, we have an area waterfall. Pleke ele go dula batho. So it has people. Batho bao ba ba dula mo ga bana metsi. So they don't have water. Ga bana dipompo. They don't have anything. Ga gona la ile pipe. They actually not even a pipe or anything Ya gore ba ka kreya metsi mo. from which they can actually have water. Intervention mo. So we are asking for your intervention. Sa bobedi. Secondly, Department ya infrastructure ya bereka mo Matlosana. The infrastructure department does work here in Matlosana, and when we report, they do come. Bothata go gore dilo tse di berekisiwang
tse di tsenyiwang moo ke di-plastic. The problem is that the apparatuses which Ga they go are, tsenyiwe di-quality. when they bring some replacement parts, they don't bring quality of a high value stuff. They are actually replacing with some plastic replacement parts. Why ke re yalo? So why am I saying this? Go na le ko house number 27 970 le 27 972. So there are these houses with these numbers mentioned. Batho ba ga masepala ba dula ba ya ba go blokolla sewer ele. And then the people from the municipality continuously Mare go gape- there to unblock the sewerage. E be boa gape e ipheta. But then immediately it blocks again. No, how kaya no? If you can go right now, Motho wa mo house number 27 972. go to house number 297. Tsamaile o boetse gae. The person from there has gone Because back ga kgone go home dula mo gare ga sewer e leng moo. because he no longer is able to continue living Batho in ba the ba midst dulang moo ba of sokola. this sewer, and people living in that place are really struggling. Ba phela ka monkgo wa sewer. So they are living within this stench from the sewerage. Ntate wa mo o tshwere ke TB ka Right. lebaka la sewer. Right now, the head of that family, the man, is suffering from TB because of this sewer. Ya boraro And then the third point, ke metsi. water. MMC Stefete ra mo reportela wa taboga motho wa modimo. So when we report this to the MMC, he really gets onto it. Ene wa bereka. He really is a hard worker. Mare bothata bo tla gape ba metsi. Re tlhoka metsi for matsatsi. But then a water problem will repeat itself, will be without water for a longer time in Jobit. Re nnile le challenge matsatsi a go feta go tshele. So very recently, we had a challenge, a house burned down. Batho ba ba tshela mo teng ga ntlo go be go tlhokala mme o monosi go extension 22. And people were actually within the house. One of them died in section 22. Because of no go sena metsi that day. Simply because there was no water on that particular day, because they were trying to put out the fire. Extension 24. And extension 24, the second house burned down. Again, there was no water. How did the tracker diatla? So the fire engines do. For the whole section. They do come, but they are not able to actually cater for the entire section. Re kopa gore ra itse gore ntwe e ka se siame no. Mara ha go romelwa di truck a di romelwe because the extension tse di tlabe di sna metsi di tlabe di le dingata ka nako mare di sa kgone go itlhella gape mo di sectioning tse dingwe. Okay, just to correct myself, sorry, Chair, not fire engines, but the water tankers. They do come, and then right now they do come, but these water tankers are not able to reach all the relevant sections where people are in need of water. Parlamente jaaka le tlile mo go rona. So as we have come to us, US Parliament, re itumetse gore le tlile mo bathong. We are very grateful that you have come to meet the people here. Batho ba ele gore ke lona ke bone ba ba le beile mo le leng teng. That is the very people who have actually put you in your positions. Mare ha le tswa mo. But now when you leave from here, piritsele di ska go beiwa go boelwa gape mo bathong ba go dilo tsa batho tse di leng mole a di attendiwe tsotlhe. So don't go and file away those papers. They are full of people's cries. So go and attend to them and get back to the people. A go ska tloela ka nako e re itse gore ya di electioning. So don't because le re lwantshisa ka community. So don't come only when you know that the elections are looming. You are actually putting us under serious problems with members of the community. No, re na le problem ya di metara. So right now we are also having meter problems. Tsa gona di a utswiwa a gona di replacement metsi a link and metsi a school a tshwantsa ba thusa something else a do. And then they are actually stealing their water meters, and there's no replacement, and the water that is supposed to be supplied to us continue to leak as well. Mo ke tlo go feleletsang teng. Now, in conclusion, ke kopa gore le thuseng department ya infrastructure le ba feng di funds. Can you please assist the infrastructure department by giving them the funds? Ba feng di funds ba bereke. Give them money so that they can work. Ba batla go bereka. Because they do want to work. Thank you. Thank you very much. Councillor Rampele, would you like to have a closing remark without
answering on questions that's been here. Mokhanselara Ramphele fa ile gore na ditshwaelo e seng gore o tsibogela se se buileng o golosegile gore o ka dira jalo. Ke a dumedisa ebile ke a leboga modulasetulo ke dumedisa all members of the parliament. Greetings and thank you very much, Chairperson. Greetings to the Portfolio Committee. We've noted all the comments of our residents and we take them serious. Re utlwile ditshwaelo tsa baagi botlhe ebile re di tsaya tsia. We would like to plead with the parliament. Re ka rata go ikuela le Palamente. We are struggling in the city of Matlosane to collect the revenue as our people. Their percentage is unemployed. It was actually made it worse by the COVID that attacked us in 2020. Re na le bothata jo bogolo jwa gore re kokoanye lekgetho la ditirelo mo baaging ka ntlha ya botlhokatiro, mme gape bothata jono bo ile jwa etegela ka ntlha ya leroborobo la COVID le ile la re tshwara ka ngwaga wa 2020. We are under mandatory intervention. Re mo kgatong ya botsereganyi jo bo pateletsang. Because of being unable to collect the revenue. Ka gonne ga re kgone go kokoanya lekgetho. We are operating with unfunded budget. Re leka go bereka ka tekanyetsokabo e senang matlole. So we are pleading with the parliament just really to assist us in this aging infrastructure. Jaanong re ikuela le Palamente gore ka tswe re thuseng ka mafaratlhatlha ano a onalang. Comment ya baagi modulasetulo. Chairperson, the community's comment. Ke gore metsi a dutla gotlhe le naga e. It is sewer is running. It is that all over. Re na le intervention as municipality every Monday each week. We are having a war room where we are addressing all these challenges of sewer and water leakages. Ditshwaelo tsa baagi di bontsha gore metsi a dutla le pegelelo leswe e gotlhe fela, mme ke batla go tlhalosa gore every Monday. Dimantaga mongwe le mongwe re nna le kokoanyo e re bitsang war room mo le gore re leka go lepalepana le dikgwetlho tse baagi ba buang ka tsone. Every Thursday we are having a rapid response team with the provincial executive representative where we are trying to address these challenges. Me la bone mongwe le mongwe re le setlhopha sa go tsiboga ka bonako se le gore gape se akaretsa moemedi wa lefapha la porofense mo le gore re leka go lepalepana le dikgwetlho tseno ka bonako. Re supporta water service amendment bill 100% plus ka itlile gore thusa go unblocka di-red tapes tse di teng. Re abogela ka pelo yotlhe molaotlhomo ono wa ditirelo tsa metsi as it will assist us to unblock all these red tapes. Re leboga thata Honorable Leon. Re lebogile thata ha o bone gore o tle mo Matlosane as a whole city go tla go thuisana le baagi ba Bokone Bophirima. Palamente e bone gore e tsereganya jang. We extend our gratitude to you, honorable members, for seeing it fit to come to our city, to come to the whole region of our city, in order for Parliament to see how it can intervene in our within our challenges. Re lebogetse go tla ga lona ka puo ya ga mme Honorable Leon re re le ragola moeng le bewa fatshe ke monga gae. You are welcome to this city of Matlosane. I thank you. We extend our gratitude and Honorable Leon.
In our mother, in my mother's tongue, not to loosely translate, but it indicates that you are feel welcomed. You are warmly welcomed here. Thank you very much. Is there someone from the tribal authority that would like to say something? A go na le mongwe go tswa kwa bogosing yo a ka ratang go latlhela le legongwana. Good morning, Jose. You may continue. Good afternoon, sir. Dumela kgosi, o ka tswelela. Ke a leboga tona la go tswa mo bogosing ke nna Re Tlhakanye. I am Mr. Kakanye from the Royal House. Mo Ward 27 mo Matwang village. In Ward 7, Matwang. In Ward 7, Matwang village. Ke support-a thata gompieno yana Palamente e belefa. We support greatly that the parliament has arrived here. Fa o bua le ngwana mme a gana go utlwa, When you speak to a child and does not want to listen, ke bua yana ke tlhamaletse ke sa kgale mathe mo kganong. I speak directly without fear, not being hesitant. Mme Palamente gompieno e be mfile tšhono. That the parliament has given me an opportunity. Mohlomong ha ke bua Setswana se tseya go gare kwa. Maybe if I go deep in my Setswana language, Setswana sa re sedikwa ke ntwa pedi ga se thata. It's saying in loosely translating, it is that if you can tackle a problem together, it will not be impossible to attack it. Ke ka moo ke reng Palamente gompieno jaaka e lefa e utlwa se e leng gore morafe o leng fana se e leng gore Palamente gantsi ha ba le mo dipitsong tsa bone kampo go na le selelo jaaka metsi. Ke utlwile dibui tsotlhe ntse di bua selo se le sengwe ke metsi. Yes, metsi ke bophelo. And that the parliament has come here and they have heard the complaints and the cries from the people. And we have duly noted that the main thing that the people are crying for, it is water. And indeed, water is life. Merero ra bantse ba bogosi re re mo parlamenteng go gontsi mme jaaka o setse o buile gore fa nakwana I respect it. Now, from us as the royal household to you parliamentarians, we have a lot that we have talked about, but as we have indicated that you have given us a brief moment, we accept that. Le rona mo bogosing re na le sello mme sello sa rona se sengwe fela. Now, in our royal house, we have a complaint or a challenge, and it is only one that is the main thing, the main challenge. Recognize the tribal authorities. That's why I emphasize this so that we can help the parliament. As I'm standing here, my Khosi is in the village. He doesn't have water, no electricity. There is electricity, but it only crosses on the other side, passing our village. It is the same with water. Now we say that water, it is a major problem.
In short, ke ne ke re se ke se buang fa boemong ba kgosi what I am saying here on behalf of Khosi, ga se selo se leng gore se tla tla morago ga ngwaga tse pedi. it is not something that could be accomplished in 2 years. I would like gore ga ke tswa fa My request, I would like that when I leave here, when I depart here, action ke yone e buang. that action should be louder than words. Mme a ke tseye mafoko ana ka bokgutshwanyana. Now, let me say these words in short. Ke a leboga palamente gompieno e be di tlile fana. Thank you very much, Parliament, for your presence here. Modimo a nne le lona. May the good Lord be with you. Setšhaba se se tlileng fane le se utlwile. You've heard what the community said. Mme ka bua ka ke re pula ene. Now, in my language, I say, "Pula aina." Thank you very much. I really want to thank each and every one of you here today. I think you were an excellent crowd from this area. Very respectful, as well as gave your assisting us to get through this program. I think we should give you a hand. Thank you. Ka rata go le leboga fela thata, lo ile ba ntle ebile le na le tlotlo, le ke kopela diatla. I'm now going to request my colleague, Honorable Tekakilwe, to do the closing remarks on behalf of the committee. Jaanong ke tla kopa modiri ka nna motlotlege ke fakiwe gore a tle a fetise mafoko a konelo le a tebogo. Thank you, Chairperson, honorable committee members, traditional leaders, traditional healers, councillors present, ward committee members present, representatives from the civil societies, Busanko, our farmers present, and most importantly, the residents of Kenneth Kaunda Kiralona Botle, ke le dumediseng ka leina le le maatla la Jesu Kriste wa Nazareta. Ke leboga thata modulasetulo, maloko a tlotlegang a komiti, ba bogosi, dingaka tsa setso, baemedi ba mekgatlho ya setšhaba ba jaaka Sanko, le badiri mmogo le rona, le setšhaba sotlhe se se leng teng fano, ka leina la Morena Jesu Kriste wa Nazareta. On behalf of the Portfolio Committee on Water and Sanitation, I want to express our deepest gratitude for your presence, your patience, and your raw honesty and unfiltered participation in this hearing. Mo boemong jwa Portfolio Committee ya metsi le kgelelo leswe, ke batla gore ke re ke le leboge go tswa pelong ka go bo le tlile fano, le la nna pelotelele, ebile le no le bua puo pha lo sa fitlhe sepe, le ka gore le nne le seabe mo kopanong eno ya botsa karolo jwa setšhaba. We have sat here today and heard your painful experiences regarding the following. Fa re ne re dutse fa pele fano, re utlwile mathata le tlhobaboroko tsa lona tse le go itemogela tsone tse di akaretsang Stelfontein, living in terrible conditions, smelly all over. Toropo ya Stelfontein lo tshela mo maemong a sa jeseng diwelang mo le gore go nkga pung. Sewer running through the streets and into your yards. Metsi a leswe a matlwana a ntse a tabogela mo mebileng mmogo le mo dijarateng tsa lona. And our school children walking through that sewer. Mme bana ba rona ba ba tsenang sekolo ba kgabaganya metsi ao a leswe. We have noted your consent elevated to the municipality to no avail. Re utlwile gore lo le isa dikgang tsa lona ko Khuduthamaga, le fa go ntse jalo ga la bona dikarabo. And then for Puma, we have feared that you are going for days without water. Kwa Puma, re utlwile gore lo setse lo feditse malatsi a le mantsi lo sena metsi. You also have a problem of sewer spillage. Ebile le na le bothata jwa go tshologa ga kgelelo leswe. And it's just so bad that
you can't even open the clinic windows where we expect windows to be open 24 hours. Ebile go maswe thata jaana mo le gore ga le kgone go bula difenstere tsa tleliniki mo e le gore di tshwanetse go tota di bulwe diura di le 24 ka letsatsi lengwe le lengwe. We have noted that throughout the district, including Klerksdorp, there is no water. There are subsidy houses without water. Re etse tlhoko gore mo kgaolong eno yotlhe go ralala kgaolo eno tota le go akaretsa Klerksdorp gore ga gona metsi ebile le matlo a di-subsidy ga ana metsi. And we have also noted that when there is no water, children are returned from school, meaning learning is stopping. Ebile re etse tlhoko gore fa go sena metsi bana ba patelesega gore ba lofe kwa sekolong mme ra itse gore fa ile gore ga ba ye sekolong go raya gore ga ba bone thuto. And then we have noted that throughout the province, most of the participants here, they are really saying no to water tankering. Ebile re etse tlhoko gore go ralala porofense eno yotlhe baagi ba ile gore ba ile ba ntsha ditshwaelo tsa bone ba ne ba bua ka lefoko le lengwe ba re ganetsana nyawa banyana le dilori tsa metsi. And then it's just so painful for our elderly people to use their pension money to pay children to go and fetch water for them. Ebile pelo ya rona e rotha madi go utlwa gore bagodi ba tlhoka gore ba ntshe madi mo dipatleng tsa bone go duela basimanyana gore ba ba latele metsi kwa e le gore agelwa teng. We also note that some occupants of houses, I've noted 127,972, they were forced to leave their houses due to smell of sewage in their yards. Baagi bangwe re utlwile gore jaaka re utlwile mo address nngwe ya 27972 gore ba ile ba tlhoka gore ba tswe mo legaeng la bone ka ntlha go bo go ne go nkga phu ke kgeleloleswe e le gore e ntse tutlela mo jarateng ya bone. We have feared that people are dying from house fire, which could not be controlled due to lack of water. We have feared it. We know that. Ebile letsogo la rona e ne le go utlwa gore batho ba ile ba tlhokafala ka ntlha ya go sha lore ga matlo a bone e reka thuso e ne sa kgone go goroga ka nako ke letsogo la rona le le gore na le lone. So your contributions today remind us exactly why we are undertaking this nationwide public hearings. Seabe sa lona gompieno se re gopoditse lebaka la go bo rona re tsere matsapa gore re nne le letsholo leno le re le dirang mo nageng yotlhe la go nna le seabe ga setšhaba. Just to repeat what the chairperson has been saying throughout the day. Go boeletsa se modulasetulo a nantse a se bua gangwe le gape mo letsatsing la gompieno. The core purpose of this water service amendment bill boikaelelo jwa konokono jwa go mametlelela molaotlhomo ono wa ditirelo tsa metsi is to put an end to municipal non-performance by introducing strict licensing for water providers. Ke go fedisa mokgwa wa bomasepala wa go sa diragatse maikarabelo a one ka gore go nne le ditekanyetso tse di gagametseng tse di tsamaisanang le tlamelo ya license ya metsi. Enforcing quality water standards. Go pateletsa boleng jo bo kwa godimo jwa ditekanyetso tsa metsi. And holding failing authorities directly accountable. Le go rwesa maikarabelo go batlhankedi ba le gore ba ikarabella ka tlhamalalo. We want to ensure that if a local provider fails to deliver clean water to you, re batla go tlhomamisa gore fa motlamedi wa selegae a palelwa ke go le tlamela ka metsi a phepa, especially to your taps, segolobogolo jang mo dipompong tsa lona, there are actual legal penalties and mechanisms to intervene swiftly.
go na le mekgwa le dikotlhao tsa semolao tse e le gore di ka tsewa kgatlano le ene ebile di tsewa ka bonako. Please be assured that your voices today were not just heard. Tsweetswe tlhomamisegang gore ga ra ka ra utlwa fela matshwenyego a lona. They have been recorded Re a kwadile fa fatshe and will be actively processed. ebile a tlile go tsamaisiwa ka bonako. Public participation is a constitutional mandate. O tsaya karolo jwa setšhaba ke maikarabelo a theilweng mo molaotheong. And your local insight will directly guide our clause by clause deliberations when we return to Parliament to refine this legislation. Mme ditshwaelo tsa lona di tlile go re thusa gore re sekaseke karolo nngwe le nngwe ya molaotlhomo ono pele tshwetso ya bofelo e ka tsewa. Your contributions are just so valuable to build a better water sector for future generation. Seabe sa lona se botlhokwa fela thata gore re bope setheo sa ditirelo tsa metsi se se botoka se se le go tla thusa dikokomana tse di latelang. And for those who still wish to submit written thoughts, mme fa e le gore go na le bangwe ba ba santse ba ka rata go romela ditshwaelo tse di kwadilweng, please ensure that you hand them to our committee secretariat, tlhomamisang gore le di romelela mokwaledi wa komiti ya rona, or you can do it at home. Get her email and then you can send her an email. kgotsa le ka dikwala le le kwa lapeng lo ka lopa address ya gage ya email go tswa fo le dikwale e be le di romela ka email. Thank you once again for exercising your democratic right, Re le leboga gape go bo le la dirisa tshwanelo ya lona ya democracy helping us build a more accountable South Africa gore thusa go bopa Afrika Borwa e rwalang maikarabelo. and safe travels back home. And thank you very much, Chairperson. Back to you. Mme ra re tsela tshweu. Thank you very much. Leboga modulasetulo. May I request that everybody be seated? The food is here, or it's on its way. They're just preparing it so that they could hand that out. So if everybody could just maybe stay behind, so that everybody can get some food as well. Re tla kopa fela gore rotlhe re dule ntse re dutse jaaka re ntse dijo di tlile go tla ba santse ba di rulaganya gore rotlhe re kgona go bona di amaleng ka jalo fa re ka dula jaaka ntse re dutse re ka leboga thata. Thank you very much for being here today. Drive safely, and I now adjourn Re the leboga sitting. thata bagaetsho go le teng fano tsamaya sentle kopano e tswetse.